formation and fates of ketone body in human. Okay, that's our topic. Obviously, whenever we take up a lecture, we should know why are we studying it. So after this lecture, you are supposed to be able to answer what are ketone bodies, when, where, why and how they are formed, and what roles do they play and what fates do they have. The main role of glucose is to serve as the primary energy source, okay? But that is not always possible. Now, how do you do that? The glucose has to be oxidized into CO2 and H2O to generate ATP, and that ATP is coming through acetyl-CoA through your TCA cycle, okay? Now, when the body has excess of glucose available, the required amount of glucose is oxidized and the rest amount is channeled to form triacyl glycerol or fats. In emergency condition, what happens is the glucose level is low in the body. Then what do you do? Okay, so then you start burning your fats. You start burning your triacyl glycerol, yet you cannot put it into the TCA cycle to generate energy. You cannot put it into the TCA cycle to generate energy. So what happens is this acetyl-CoA is broken down into ketone bodies. See, as in order to have this acetyl-CoA, you need to have oxaloacetic acid, OAA. This is the particular conjunction pathway, okay? Because from here only, when the body is in a catabolic state, there are some organs which will always divide glucose, 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 glucose. So how are you going to supply that glucose? You are going to supply that glucose through gluconeogenesis. Through gluconeogenesis. And the pathway of gluconeogenesis comes through here. Oxaloacetate will be converted into pyruvate. Okay. So the process of neoglucogenesis starts at oxaloacetate. Now the body needs glucose, the glucose is low, this oxaloacetate is getting channeled for production of fresh glucose. Now you do not have sufficient oxaloacetic acid to run your TCA cycle. So what is happening is this acetyl-CoA is getting stored up, okay? Then what will happen to it? We shall see. In emergency condition, how acetyl-CoA gets printed in the body, the cellular glucose is low. This usually happens due to the action of glucagon and epinephrine and norepinephrine. There is increased lipolysis and beta oxidation of fatty acids. You have been taught beta oxidation of fatty acids? You have been taught beta oxidation of fatty acids, acetyl-carnitine, you have, all those has been clear? Okay, very good. Okay, see, so there is decrease of OA, and OA, since the source of OA is glucose, by pyruvate carboxylase reaction, OA is diverted for gluconeogenesis, which makes it reduce lower concentrations. You cannot run your TCA cycle anymore. So your acetyl-CoA is getting stored up in the body. So what will happen when that is happening? Then this underutilized acetyl-CoA will go into the mitochondrial matrix of your hepatocytes. Okay, it will go into the mitochondrial matrix of your hepatocytes, and there they will be broken up into ketone bodies. Now let's see how. What is ketogenesis? Ketogenesis is the biosynthesis of ketone bodies, okay? And in emergency condition, it occurs in the mitochondrial matrix of your hepatocytes, okay? And what predisposes it? The fasting and starving phases and low cellular glucose concentration. And this is happening in hepatocytes of the liver and their mitochondrial matrices. It is happening in the liver and its mitochondrial matrices. Now, ketone bodies that are formed into this mitochondria back into the cytosol have a specific role to play. They have a specific role to play. They are basically being utilized as secondary energy resources. Okay, they are basically utilized as secondary energy resources, yet there are some organ systems who readily are able to digest ketone bodies for their energy requirements rather than glucose. And that system is mainly your musculoskeletal system. That system is mainly your musculoskeletal system and your renal system. Okay? So, their ketone body is the preferred diet. Ketone body is the preferred diet. See, ketone body is formed in the mitochondria of the hepatocytes. They will get pooled into the hepatocytes and
they will be then secreted into the blood, and once they are in the circulation, they will surround the entire body, and at the peripheral tissues they will be utilized for energy production. How? We will. So, what are the precursors of ketogenesis? Acetyl-CoA is the starting point of the entire pathway. Okay. What favors ketogenesis? Increased epinephrine, increased glucagon, decreased insulin. Every catabolic state will put the body to have a propensity for ketogenesis. Okay. And the biggest question is, why this ketogenesis is occurring in emergency condition? Okay. It is occurring in the emergency condition because the acetyl-CoA molecule cannot pass through the membrane. It cannot pass through the mitochondrial membrane. So, in order, when there is decreased glucose, in order to supply acetyl-CoA, you got to break it down into ketone body, transport it to the place of its need, then do ketone body synthesis and turn it into acetyl-CoA, and then burn it to ensure energy production. Okay. The entire pathway has to be designed by nature separately for one sole good reason, and that is acetyl-CoA cannot cross the mitochondrial membrane or any cell membrane. What are the factors that promotes and triggers ketogenesis? Normal insulin activity does not have your ketogenic property. Low insulin activity promotes ketogenic property, and high glucagon promotes ketogenic property. When this is supposed to happen? When the availability of glucose is low and there is increased lipolysis, that is increased breakdown of fat, and there is underutilization of acetyl-CoA due to decreased oxaloacetate storage for your TCA cycle. Okay. So, biochemical causes for ketogenesis emergency condition: glucose deprivation, low glucose metabolism, lower oxaloacetate stores, oxaloacetate being diverted for gluconeogenesis, and finally low operation of TCA cycle. See, this is what is happening. Okay. Fatty acids, you are producing acetyl-CoA. This acetyl-CoA is supposed to go to your TCA cycle. Okay. But since this oxaloacetate store is low, here you can see phosphoenol pyruvate carboxykinase, which is converting oxaloacetate to phosphoenol pyruvate, and this phosphoenol pyruvate is being transferred to glucose in the pathway of gluconeogenesis. Okay. Since this rate is low, you cannot go through this route. Okay. And so, this acetyl-CoA is being channeled into ketone body formation. Okay. Now, what are the steps of ketone body formation? Very easy. Two molecules of acetyl-CoA came together. There is an enzyme called thiophorase. There is an enzyme called thiophorase. What is the enzyme called? Thiophorase. Now, it will put two acetyl-CoA together and kick out one CoA group and it will form acetoacetyl-CoA. It will form acetoacetyl-CoA. Now, this acetyl-CoA will again undergo a condensation reaction with another acetyl-CoA, and it will make HMG-CoA, hydroxymethyl-glutaryl-CoA. What is it called? Hydroxymethyl-glutaryl-CoA. Okay. Now, this is the champion of the lipid metabolism pathway. Okay. This is the champion of lipid metabolic pathway. Why? Because this HMG-CoA is the starting point of TAG synthesis, that is triacylglycerol synthesis. It is the starting point of cholesterol synthesis. It is the starting point of cholesterol synthesis. So, this is the metabolic 5-point crossing for lipid metabolism, that is HMG-CoA. Okay. So, once this HMG-CoA formed, in case of anabolic situations where you have sufficient glucose, then this will be channeled into cholesterol and fats. Okay. When that is not there, the enzyme HMG-CoA lyase will act upon it and it will break it down into acetoacetate. It will break it into acetoacetate, and this is the primary ketone body. This is the primary ketone body.
Now, after this acetoacetate is formed, it can go a spontaneous rearrangement to give acetone, which is a secondary ketone body, or it might be reduced by delta beta hydroxybutyrate dehydrogenase, delta hydroxybutyrate dehydrogenase to form beta hydroxybutyrate. Okay? So, that is in short very small steps, definitely gonna turn up in some exam. This is the pathway in the nutshell. See, two fatty beta oxidation fatty acids, 2 acetyl-CoA condensed will be condensed by thiolase, 1 CoA is released, acetoacetyl-CoA. Again got condensed with another acetoacetyl-CoA to give hydroxymethyl-glutaryl-CoA. Catabolic state cannot be channelized into steroid pathway. So, there will be HMG-CoA lyase, 1 acetyl-CoA will be released and you will get acetoacetate, which is the primary ketone body. Now, under non-enzymatic spontaneous reaction, it might get acetone, which you will breathe out through your lungs, or you might have hydroxybutyrate, which is a secondary ketone body and is also used for energy utilization. Very good. Clear till now? Okay. These first two steps are identical. So, HMG-CoA is the point from where, depending upon the enzymatic situation, depending upon the equations of the hormonal balance, it is being decided what pathway to be taken. Its regulation is asked. It is asked. There are 3 steps and there are 4 regulatory factors. Those you will have to write. We will come to that. Okay. First of all, know and try to remember the pathway. Okay. Now, in the bloodstream, small amount of acetoacetate is always present. So, when I ask you during your practical classes, do you have ketone body in your blood? Don't look at the sky. Ketone body, blood, where? Dogs or mind? Okay. All living organisms have ketone body in their blood. Unfortunately, that is only 1 gram% concentration. Okay. So, you have ketone body, just not excess of it. Okay. So, when this reaches 3 gram%, then instead of expiring it through expiration, you excrete it through urine, and that is called ketonuria. Ketonuria. When you reach 8 gram%, then you have overspillage of ketone body in your blood, and that condition is called ketonemia. Ketonemia. So, I will ask you these questions in your professionals, in your final examinations. I am the person who will ask you, what is ketone body? What is glucose? So, at that point of time, if you fail to answer, then may God help you. Okay. Ketone bodies are nothing but CO group containing intermediates of acetyl-CoA. They are permeable, they are soluble, they are formed out of incomplete oxidation of fatty acids. Okay? And they are used in various spaces of the body to produce energy. Okay? There are 3 ketone bodies: acetoacetate, beta-hydroxybutyrate and acetone. Okay? Acetoacetate is the first ketone body. That is why it is called as the primary ketone body, and secondary is your ketone which is unstable. That is why you are breathing it out through your lungs, and the secondary ketone body is beta-hydroxybutyrate. Okay? What are the 3 features? Primary is acetoacetate, acetone and beta-hydroxybutyrate are the secondary ketone bodies. Okay. Now, ketone bodies are removed into your bloodstream, they are sent to the peripheral tissues for utilization, and if they are not utilized, they remain in the circulation called ketonemia,
or might be excreted in your urine, which is called ketonuria. The gram percentages have been already told to you. Can you repeat it? 8 gram percent will cause? No, ketonemia. 3 gram percent will cause? Potassium nina? Kal bolechhilam porte? Okay. Chalo. So there is a fruity odor. There is a fruity odor and the urine is more or less unchanged. You can only find it out through dipstick reactions that we do in case of urine analysis. Okay, cross-mouth bleeding, we will come to that later. So beta-hydroxybutyrate has an acidic property. So in case there is an excess of generation of beta-hydroxybutyrate, what it causes is it will lower your blood pH. It will lower your blood pH. It will also do many more bad things. We will come to it later. But due to its beta-hydroxybutyrate is the culprit why you are getting metabolic acidosis in case of excess ketone body formation in your body. Okay, chalo. Now significance. Ketogenesis becomes great significant during starvation because then it becomes the only pathway to supply energy to your vital organs. It becomes the only pathway to provide energy to your vital organs. Okay? They serve as alternative source of energy. This will be for extra hepatocytes. Alternative source of energy from extra hepatocytes. This line has a deeper meaning. Can anyone tell me why? What? Extra hepatocytes. Exactly. This is the feed for all organisms except liver. We'll come to that. Why? Because what was the first enzyme? Acetyl-CoA plus acetyl-CoA to form acetic acid, thiolase, not thiolase, thiophorase. Thiophorase is absent in hepatocytes. Okay, brain, the only organ which will give glucose. In case of low glucose states, it makes itself use ketone body. Okay, after 3 days of starvation, brain gets 25% of the energy from ketone body. Okay, and when it is above 40 days, then 75 of the brain metabolism is being rendered by ketone body. Okay. So it provides vital organs for energy and maintenance of the body in prolonged starvation. Okay. So they are basically modified acetyl-CoA so that we can transfer this energy resource across permeable membranes. Regulation. There are 3 stages of regulation of ketone body. First step of regulation is in case of fatty acid stores or fatty acid breakdown, that is called lipolysis. That is the first step of regulation for ketone body generation. The second step of regularization is your carnitine palmitoyl transferase or CPT1. It is the second step of regulation. Okay, in there it is decided whether this acetyl-CoA is gonna be sent down the pathway of beta oxidation, with the pathway of lipid metabolism, or will it come through the pathway of your ketone body metabolism. Okay, concept is very similar. Acetyl-CoA, you got it? Now this acetyl-CoA can either be channelized to form free fatty acids like palmitic acid through the de novo pathway. You have been taught de novo pathway? Suppose you have loads of acetyl-CoA available. What can you do with it? You can put it into the TCA cycle to form glucose, to form ATP, right? You do not need ATP. Your ATP stores are fully replenished. What next thing you do? You put this acetyl-CoA into de novo pathway for fatty acid synthesis, right? Now this is where regulation of it occurs. Okay, carnitine palmitoyl transferase 1. It will decide whether the acetyl-CoA will go into your de novo generation of fatty acids, de novo synthesis of fatty acids, or will it go through the ketone body route. Okay, so this is the second point of regulation. And the third point of regulation is the oxaloacetate levels. The oxaloacetate levels. Okay.
Things will make sense in a little bit. See, triacylglycerol, lipolysis free fatty acids. From this free, whether the amount of lipolysis will also be important in for the amount of ketone body. So this is the first step of regulation, that how much lipolysis is ongoing. Then after this lipolysis you got free fatty acids. After that you got acetyl-CoA from the free fatty acids. Now this acetyl-CoA has to go through the pathway of CPT for beta oxidation. If this is not there, then there will be esterification of acylglycerol, or it will come down to the route of ketone body generation. The third step is this acetyl-CoA is not going to the TCA cycle and it is coming back for ketone body formation. So these are the three cardinal steps of regulation, and they are being regulated by the hormonal quotient of the body. Okay. HMG-CoA synthetase activity is induced by increased fatty acids. Okay. When the fatty acid will increase, HMG-CoA synthase will be fatty acid in blood. Why? Why is it important? Because HMG-CoA synthase is the rate limiting enzyme for the formation of ketone body pathway. It is also the rate limiting enzyme for the formation of cholesterol through the cholesterol pathway. So now if one poor fellow has increased levels of cholesterol, what do you do is put a HMG-CoA synthase inhibitor, and they are called statins, atorvastatins. Okay, being prescribed daily for all patients almost above 50. This is how it works. It decreases ketone body formation, it decreases cholesterol formation, because HMG-CoA synthase is the rate limiting enzyme and statins are its inhibitors. Clear? This is one of the most important points of this class. This is perhaps this is the most cardinal point why this entire class is being held. You use HMG-CoA synthase inhibitors to reduce excess total cholesterol levels in the blood. Okay, chalo. Okay, COSH levels regulate ketogenesis to retain CoA in the mitochondrial matrix so that you can form acetyl-CoA. Okay, reduced COSH levels will cause stimulation of HMG-CoA synthase, and increased COSH levels is called inhibition of it. This is called what kind of regulation? No, not feedback. Allostatic, is this allostatic modification? Is this allostatic modification? No, then it is what? What kind of regulations you know of? Hormonal regulation? Is it hormonal regulation? Is it allostatic regulation? Is it hormonal regulation or is it allostatic regulation? Feedback? Where do you find the feedback? Is HMG-CoA anywhere related with COSH synthesis? So there cannot be a feedback inhibition, right? This is allostatic modification. Okay, this is allostatic modification. Other secondary metabolites are dictating the rate of enzyme kinetics. Okay, this is allostatic modification. Okay, chalo. Okay, in which condition deprives cellular glucose and OAA and increases the rate of ketogenesis? Okay, causes of ketogenesis. To put it simply, causes of ketogenesis. Prolonged starvation, uncontrolled diabetes mellitus. Now, can you tell me why uncontrolled diabetes mellitus is mimicking prolonged starvation? Can anyone tell me?
What is happening in diabetes mellitus? What is happening? Cells গুলো গ্লুকোজের আপটেকটা কম করছে. Why? No, it is not IDDM. It is T2DM, not type 1. The body is not insulin. It's not in an insulin reduced state. So what is the problem in case of type 2 diabetes mellitus? There is insulin resistance. There is increased insulin resistance of the insulin receptors. So what happens is you need more and more insulin to get the same effect. So what is happening is you have glucose in your blood. Your cells are not being to take it up. Just like a physiologically dry soil that you read in your 11-12 years. Remember physiologically dry soil? What is it? Exactly. What is it called? Saline soil. Saline soil. Due to high salinity, the trees are not able to take up water. Okay. Similarly, here also your uncontrolled diabetes mellitus is causing ketoacidosis by the same point. There is excess of blood glucose, but the cells are not being to utilize it. Okay. So, and then there is severe vomiting. There is severe vomiting. There is toxemia of pregnancy. There is toxemia of pregnancy. There is deprivation of cellular glucose that is actually happening in shock state or in sepsis state. Shock state or in sepsis state, post-operative procedure state, deprivation of cellular glucose, high rates of lipolysis or fatty acid oxidation. Okay, that is being caused by reactive oxygen species related stress. Okay, low levels of cellular oxaloacetate, low levels of cellular oxaloacetate, underutilization of the TCA cycle. Okay, underutilization of the TCA cycle. Accumulation of acetyl-CoA diverted for ketogenesis. Accumulated acetyl-CoA will be diverted for ketogenesis and it will form soluble permeable ketone body which can be easily mobilized out of the mitochondrial matrix, because acetyl-CoA itself cannot be transported across a cell membrane. Now comes to the most part. Interrelation of carbohydrates and lipid metabolism. Okay, bread and butter. Doctor babu ami to kichhui khai na tobu amar ojon komche na keno. Okay, so there is a line that says fats has to be burned on the wick of carbohydrates. Fats have to be burned at the wick of carbohydrates. That means for complete oxidation of fatty acids, there needs to be presence of sufficient blood glucose levels. In order to burn fatty acids, one is supposed to have sufficient blood glucose level. Let's see how this is pertinent. Okay. So, in case of severe lipolysis, you go on undergoing lipolysis. This acetyl-CoA will be not put into the Krebs cycle if you are in a glucose deficient state. That is why long periods of not taking food and binging after it is a bad habit. It does not help your weight loss regime. So, you are supposed to take small amounts of repeated carbohydrate and protein rich diet, and you are supposed to give sufficient exercise to the body. So, the triacylglycerol that will come out of your fatty acids will actually be channelized into the TCA cycle. Otherwise, either you will get into you will go into a ketogenic state, or you will spoil your body, or it will go back and convert it into triacylglycerol once there is sufficient food storage. Once there is sufficient food storage. Got it? So, if a person has come to you for weight loss, what are you supposed to say? Have moderate carbohydrate rich diet, small diets multiple times, and exercise to relinquish your triacylglycerol. So, this triacylglycerol, when it is being relinquished, will be channelized into acetyl-CoA to form ATP. Otherwise, there
it does not make any sense. It will go back. Okay, it will go back. See, complete oxidation of acetyl-CoA obtained through fatty acid oxidation via TCA cycle requires sufficient oxaloacetate, which is a source from normal glucose metabolism. Okay. To initiate and operate TCA and completely oxidize the end product of beta oxidation of fatty acids is acetyl-CoA to CO2. Otherwise, this acetyl-CoA will go back, again undergo de novo synthesis and again form triacylglycerol and will get stored in your body. Entry of acetyl-CoA and its oxidation through TCA cycle depends upon the availability of oxaloacetic acid. Okay. As I told you before, why this entire pathway is necessary? It is necessary because acetyl-CoA cannot cross the membrane. So, you cannot put it into the blood and then circulate it all throughout the body and use it as a secondary source of energy. Fatty acids in emergency condition are not completely oxidized to CO2. Okay? Fatty acids undergo beta oxidation and produce acetyl-CoA, but produced acetyl-CoA will not further be utilized in the TCA cycle. These things will not be necessary. Fates of ketone body. We have read how it is synthesized. Now we will read how it is destroyed. Okay. So this is the three types: acetoacetate, beta-hydroxybutyrate and acetone. Very well. So ketone body serves as the major source of fuel for most tissues and certainly in case of strained conditions. In starvation condition where the body has low glucose, ketone body will give energy to all organs except hepatocytes. That is, this comes in MCQ every alternate year. Name the organ system which does not utilize ketone body as its substrate, and the answer is liver, not brain. Okay. So acetoacetate might be oxidized and served as a source of energy for extrahepatic cells, and it can be converted further into ketone body, acetone and BHB. This acetone, see, acetoacetate is being utilized as a secondary source of energy. Once you come to the next step, when you have made acetone out of it, it is of no use because that acetone will be inhaled out of your lungs and the beta-hydroxybutyrate will be excreted through your urine. Boja gelo? Comprehend? Once acetoacetate is the only ketone body which can give you energy. Once it is further metabolized into ketones, into acetone, it will be breathed out through your respiratory system. Or if it is dehydrogenated to form beta-hydroxybutyrate, it will be excreted through your urinary system. It is of no use. Only acetoacetate can give you energy. See, acetone and beta-hydroxybutyrate are not energy sources. Okay. Now, ketolysis, ketone body, this I have already covered. So, the primary tissues that when ketone bodies are available is brain, muscle, kidney and intestines, okay, but not in the liver. In liver, there is no utilization of ketone body because due to the absence of the enzyme thiophorase in the liver which is required for ketolysis. Okay. Heart, muscle and renal cortex use acetoacetate in preference to glucose under normal physiological conditions. Under normal physiological conditions, heart, muscles and renal cortex are utilizing acetoacetate as its preferred food source instead of glucose. So, glucose brain adapts to the utilization of acetoacetate when the glucose stores are low. See what is happening. This is your beta-hydroxybutyrate. You will oxidize it. Once you oxidize it, you will find
acetoacetate. This acetoacetate will get again a CoA from succinyl coenzyme A, and you will get acetoacetyl-CoA, and this acetoacetyl-CoA will be acted upon by thiolase to remove the CoA SH group to form two molecules of acetyl-CoA, and now this molecule of acetyl-CoA is being put into your TCA cycle. Now is it clear? You made acetyl-CoA to undergo breakdown into acetoacetate. Now this acetoacetate has reached into your skeletal system, into your muscular system. Now what your muscle is doing is, first it took that acetoacetate or beta-hydroxybutyrate formed acetoacetate. Now on that acetoacetate it put a coenzyme A with the help of succinyl coenzyme A to form acetyl-CoA. Then again there is another CoA deposition, acetyl group merger, one carbon metabolism with thiolase to give you two molecules of acetyl-CoA, and this acetyl-CoA will be put back into your TCA cycle for energy regeneration. I know this part is a little bit difficult and complicated. I know, that is why I am repeating it so many times. That's why I am repeating it so many times. Okay. For a little bit of time, stop concentrating on the board. Look here. You have got acetyl-CoA. Can you put it into anywhere else? Acetyl-CoA, can you put it into anywhere else? Can you send it into your heart? Can you send it into your brain? Yes or no? Yes. Is acetyl-CoA permeable? Can it cross the plasma membrane? No. So what did the body do? It made ketone body out of it. It made ketone body out of it. Now this ketone body has reached your skeletal muscles or your renal cortex. Now you have to channelize this ketone body back into the TCA cycle, no? So how will you do it? You are doing it through this pathway. This acetoacetate, you donated a coenzyme A via succinyl-CoA to get acetoacetyl-CoA, and then at that point of time you are using thiolase and put another CoA to break acetoacetyl-CoA into two acetyl-CoAs. Now your muscle is rich in acetyl-CoA. Now you put back that acetyl-CoA on TCA cycle and get your energy. Clear? দেখ ভাই বোঝ, acetyl-CoA ছিল, বেরোতে পারবে না সেমি পারমিয়েবল মেমব্রেন দিয়ে, সেল মেমব্রেন দিয়ে বেরোতে পারবে না। কি করলাম? কিটোন বডিতে ভেঙে দিলাম, কিটোন বডিতে ভেঙে দিলাম, কিটোন বডি বেরোতে পারবে, কিটোন বডি সেমি পারমিয়েবল মেমব্রেন দিয়ে বেরোতে পারবে, কিটোন বডি বেরিয়ে মাসেলে পৌঁছলো, রিনাল কর্টেক্সে পৌঁছলো। এবারে এই যে রিনাল কর্টেক্সে পৌঁছেছে, এই কিটোন বডি থেকে তো আমাকে এটিপিটা তৈরি করতে হবে। কি করে তৈরি করব? কিটোন বডি হচ্ছে অ্যাসিটোঅ্যাসিটেট, প্রথমে একটা কোএনজাইমে দিলাম, কার সাহায্যে দিলাম? সাকসিনাইল-CoA সাহায্যে, তাহলে অ্যাসিটোঅ্যাসিটাইল-CoA হলো, তার মানে দুটো অ্যাসিটেট গ্রুপ আছে, একটা কোএনজাইম এ আছে। তারপরে কি করলাম? থায়োলেজ এনজাইম দিয়ে আরেকটা কোএনজাইমে দিলাম, আর অ্যাসিটোঅ্যাসিটেটটাকে ভেঙে দিলাম। অ্যাসিটোঅ্যাসিটেট ওয়াজ কম্পোজড অফ টু অ্যাসিটাইল-CoA, তাহলে এখানে তুমি দুখানে অ্যাসিটাইল-CoA পেয়ে গেলে। এই যে দুখানে অ্যাসিটাইল-CoA তুমি পেলে, সেটা সোজা চলে গেল তোমার টিসিএ সাইকেলে, দিয়ে ওখান দিয়ে তোমাকে এটিপি দিয়ে দিল, তোমার গ্লুকোজ ইউটিলাইজেশন হলো না। বোঝা গেল? বোঝা গেল? ক্লিয়ার? এনি ডাউটস? কোন জায়গাটা বুঝতে পারছো না বলো? দিস ইজ দ্য মেইন থিম অফ দ্য স্টোরি। ইফ ইউ ডু নট গেট ইট, এন্টায়ার থিং ইজ ইউজলেস। কোথাও ডাউট আছে? কিটোন বডি বানিয়েছিলে কেন? অ্যাসিটাইল-CoA কে নিয়ে যেতে পারবে না বলে। কিটোন বডি নিয়ে এলে যেখানে কিটোন বডি ব্যবহার হবে, কিটোন বডি কি করে ব্যবহার হবে? এই পাথওয়েতে ব্যবহার হবে, দ্য পাথওয়ে অফ কিটোলাইসিস। অ্যাসিটোঅ্যাসিটেট থেকে অ্যাসিটোঅ্যাসিটাইল-CoA হবে, সেখান থেকে আরেকটা CoA জুড়ে দিয়ে দুটো অ্যাসিটাইল-CoA হবে।
সেই অ্যাসিটাইল কোয়ে টুকটুক করে টিসিএ সাইকেলে চলে যাবে, অক্সালোঅ্যাসিটেটের সাথে রিঅ্যাকশন করে ও সুন্দর করে তোমাকে এটিপি দিয়ে দেবে। সো ইউ ডু নট নিড গ্লুকোজ, you do not need glucose, and this energy can be supplied directly from your fatty acids and your triacyl glycerols. Very good. যেটা বলছিলাম, বিটা হাইড্রক্সিবিউটারেট অক্সিডাইজ করে করেছে অ্যাসিটোঅ্যাসিটেট, একখানা কোএনজাইমে দিলে, ঠিক আছে, দুখানা এখানে অ্যাসিড ইয়ে রয়েছে, CH3 CH2 রয়েছে, আর একটা কোয়ে রয়েছে, আরেকটা কোয়ে দিলে দুখানা অ্যাক্টিভ অ্যাসিটাইল কোয়ে হয়ে গেল। এই তো পাথওয়ে, সো ইজি। Calorific value of ketone bodies is 7 calorie per gram of it. Okay, that is the energy equation. One molecule of acetoacetate will give you 2 acetyl-CoA. One acetyl-CoA will give you 10 ATP. So one acetoacetate gave you 2 acetyl-CoA, 10 10 20 ATP, utilized 1 ATP in the process. So one acetyl-CoA, one acetoacetate or one ketone body will be giving you 19 ATPs. That is the energy kinetics of ketone body. See, normal physiological condition, there is balance between ketogenesis and the concentration in blood is 1 gram%. Okay. Normal blood levels of ketone body less than 1 milligram%. Causes of ketosis, ketogenic diet, रोज बिरयानी खाओ মনের আনন্দে, रोज बिरयानी खाओ মনের আনন্দে, ketogenic diet, না খেয়ে বসে থাকো, fasting condition, infancy due to the high metabolic needs, toxemia and pregnancy, sepsis and chronic alcoholism. Now how alcoholism is causing deficiency, how alcoholism is mimicking a non-fed state, because alcoholism, people who are suffering from that, they are regularly taking alcohol. That alcohol is being digested by alcohol dehydrogenase enzyme in the first step and then aldehyde dehydrogenase in the second step. And what are they using up? 5 cofactors, NAD, FAD, lipoamide and TPP and lipoamide bole diyechi, and so these 5 cofactors that is being utilized for NADPH dehydrogenase or NADP dehydrogenase or alpha ketoglutaryl dehydrogenase, they do not have sufficient coenzyme to run the show, because the entire storage of these water soluble micronutrients, these are basically vitamins, water soluble micronutrients is being excessively utilized by alcohol dehydrogenase and aldehyde dehydrogenase to process the excess amount of alcohol that the person is taking regularly. That is why it is mimicking a starvation state. Clear? Comprehend? Very good. Ketosis. Ketosis is a collective term used to refer ketonemia and ketonuria. Okay. When we are using the word ketosis, we are meaning ketonemia and ketonuria, that is presence of excess ketone bodies in blood and your urine. Okay. So ketosis is a result of imbalance of ketone body metabolism. How? I have told you numerous times. Okay. So ketonemia, circulating ketone bodies in the blood more than 1 milligram%, that is ketonemia. Ketonuria is abnormal excretion of ketone bodies in urine, that is when it is more than 5 or 3 milligram% will cause ketonuria, more than 1 gram will cause ketonemia. Now what is ketoacidosis? What is ketoacidosis? So you do not have sufficient glucose. Okay, please pay attention. You do not have sufficient glucose. You do not have sufficient
oxaloacetic acid. You do not have sufficient oxaloacetic acid. What is going to happen? There will be increase of acetoacetate. There will be a high increase of acetoacetate. Now, this acetoacetate, amount of utilization of the body there is to acetoacetate, it has reached a higher level of it. It was supposed to be less than 1 milligram percent. Take under such condition, it is now 10 gram percent. 10 gram percent. So, now this acetoacetate will be broken down either non-enzymatically to acetone and you will be breathing it out, and that is why fruity odor of breath. Rest will be reduced into beta-hydroxybutyrate. Now, beta-hydroxybutyrate is highly acidic in property. So, it will lower the pH. Once it lowers the pH, in order to combat it, what will happen is body will pull its resources from bicarbonate pool. The bicarbonate pool will be utilized to stabilize the ongoing acidic condition. It is going to stabilize the ongoing acidic condition up till a limit, because you do not have an elephant room full of bicarbonate. Once that happens, you start excreting acidic urine, hyperacidic urine, and you start hyperventilating, because it will try to break down into carbon dioxide. Ketoacidosis lowers the pH. It is going to affect all the enzyme activity, all around enzyme activity, will dearrange the entire metabolism, will affect normal energy metabolism, and it will cause severe dehydration. It will cause severe dehydration and vomiting. Okay. Ketone bodies are far high than the capacity of alkali reserves to neutralize it, and the cause will be acidemia. And uncompensated acidosis is a killing disorder. It will result in death if not treated and corrected. So, acid-base imbalance, metabolic acidosis, reduced alkali reserves, cross-Mohs respiration. Now, what the term cross-Mohs respiration means, the normal respiration we take in is abdominothoracic or thoracoabdominal? Abdominothoracic. In cross-Mohs breathing, it's just reverse. Rapid shallow breathing. Rapid shallow breathing. Thoracoabdominal breathing with fruity odor is your cross-Mohs respiration. Okay. So, what will happen? Osmotic diuresis, loss of fluids due to the high acidic part, dehydration and hyponatremia. If this hyponatremia is not corrected, there will be coma. There will be coma, and then the person will die. Okay. AKA acidosis, ketosis, hypoglycemia or normal glucose. What you will find is high ketone and normal glucose. Okay. So, this is only ketoacidosis. Only ketoacidosis. High ketone, normal glucose. DK, diabetic ketoacidosis, high ketone, high glucose. And there is an entity called HOCM, hyperosmolar coma. Okay, hyperosmolar coma. There you will find normal ketone but very high glucose. Okay, HHS, hyperosmolar coma. Okay, so these are the three entities that can be reflected in your acidic conditions. How do you get it? Very simple, Rotherham nitroprusside test. Okay, all of you have done it. You have seen the purple rings. That purple ring is called, there is a name to it, Reuman's purple. Okay, that purple ring that you find is called Reuman's purple, magenta colored ring. Okay, and the diagnosis is with the help of ABG.
arterial blood gas analysis. Let me show you how this arterial blood gas analysis looks like. Blood glucose greater than 250, pH less than 7.3, high anion gap greater than 10, bicarbonate stores reduced, urine analysis ketones and glucose present, serum creatinine often elevated, hyponatremia, hyperkalemia, high serum phosphate and mildly elevated WBC counts. This is how you diagnose diabetic ketoacidosis. It will be asked in your first year. It will be asked in your final year. It will be asked in your first year. It will be asked in your final year. Now, how do you manage diabetic ketoacidosis? Signs and symptoms of decay: polyuria, polydipsia, enuresis. What do you mean by enuresis? What do you mean by enuresis? Enuresis, basic physiology. No one? Enuresis, ball? Enuresis. What do you mean by enuresis? Come on guys, हम chlorine क्यों खाते हैं? What is enuresis? No, no one knows. Find it out. I am not going to teach you this. Okay, dehydration will lead to tachycardia and orthosis, abdominal pain, severe amount of nausea, vomiting, rapid shallow breathing, cross mouth breathing with fruity breath. Mental status changes, initially combative and excitable, then will undergo depression, CNS depression and coma, and will finally be brain dead if not corrected. This is how diabetic ketoacidosis operates in the body. Okay. See, carbohydrate metabolism affected in skeletal muscle, adipose, decreased uptake, hyperglycemia. So there is glycosuria that will cause osmotic diuresis, will cause loss of water and sodium, that will reduce your preload, propensing you to hypovolumic shock. Propensing you to hypovolumic shock. Then in liver there is increased glycogenesis, increased gluconeogenesis. Okay. In case of lipids, there will be excess of free fatty acids. There will be excess of free fatty acids, and that will give you ketone body. Ketonemia will cause nausea and vomiting. It will cause ketonuria, acidotic smell in breath, and it will cause metabolic acidosis. This metabolic acidosis will cause lower bicarbonate, lower PCO2. Lower bicarbonate, lower PCO2, and will cause acidotic condition of the brain. It will cause acidotic condition of condensation of your brain parenchyma will shrink, and on top of that, due to heavy osmotic diuresis, you have the features of hyponatremia, hypokalemia, and that of volume depletion. Okay. This is how the pathology is being consistent with the signs and symptoms. Very good. Normal breathing, cross mouth breathing. Short time, deeper. Thoda abdominal thoracic, thoracic abdominal. What is the management? Rehydration. Plenty of fluids at a rate of 10 ml per kg per hour as bolus. 10 ml per kg per hour as bolus. Okay. To remember it easily, as soon as you get the patient, immediately give one fluid bottle in jet that has about 500 ml of fluids. Then give maintenance fluids 8 hourly. Then you give maintenance fluids 8 hourly. Now, how to combat the high levels of insulin, high levels of blood glucose? You are supposed to give insulin infusion. You are supposed to give insulin infusion. How do you give insulin infusion? You give insulin infusion of 1 insulin unit per kg per hour. 1 insulin unit per kg per hour. Okay. And this insulin has to be, what kind of insulin? How many kinds of insulin is there?
You like your insulin? You have insulin in your body? Where? Durable? Where? Beta cells. Okay. You have only insulin in your beta cells. You do not have insulin in blood. Huh? You do not have insulin in brain, only in beta cells, where it is being stored, right? So 0.1 unit of insulin. What kind of insulin is produced in the body? What are the three physiological states of insulin found in the body? Yes, very good. Regular insulin, long acting insulin, and ultra short acting insulin. Okay. All these three are synthetically prepared insulin. They are not found in nature. There is only one type of insulin. The only thing is, in your beta cells of pancreas, you have a pulsatile secretion of baseline insulin. That is regular insulin, normal insulin. Okay? It is a baseline. Just like your heartbeat, it is pulsating and releasing insulin. That is a baseline insulin, which in insulin deficient condition, we try to mimic its action by giving long acting insulin, which is acting for 8 hours or 12 hours. We are trying to mimic the physiological condition. Okay? And then we have burst of insulin when you take food. When you take food, you have burst of insulin. That we are mimicking by the help of rapidly acting short-term insulins. Okay? That is why we are using short-term insulins to mimic that insulin burst when the patient is taking food. Body has secreting only one type of insulin. We have made this insulin to suit our purpose in order to mimic that physiological action. Clear? So, this is how you are supposed to treat diabetic ketoacidosis, and with this, today's long class is over. Thank you for the patience. Upper part known as the lesser pelvis and the true pelvis, or another is the true pelvis. And upper part lesser pelvis, sometimes it is called false pelvis. And it is upper part, these ovary are situated. It will be learned when you will, and there is an ovarian fossa in which ovaries are situated. You will know when you go to your abdominal class. Female genital organs. So, I am not going into details. More or less, it is an abdominal organ. But whereas an adult testis is in outside the abdomen, it lies in the scrotum. There is a gross difference between this ovary and testis. Ovaries are situated within the abdominal cavity, within the pelvis, means within the abdomen. But in case of a male, testes are situated outside. Outside our abdominal cavity, that's mean in the scrotum, because spermatogenesis requires less temperature, 1.5 to 2 degree Fahrenheit lesser temperature than the abdominal cavity. But ovaries, these are not things, so ovaries are placed in the abdominal cavity. So ovaries now going to the histology of the ovary. If you see even in ovary in a gross, naked eye, if you see a naked eye ovary, the outer surface of the ovary is lined by a fine membrane-like covering. Fine membrane-like covering. Outer surface of the ovary throughout its periphery, it is lined by fine membrane-like covering, which is made up of a single layer of cuboidal epithelium, means cubical epithelium. Come on, cuboidal means more or less like a cubical epithelium, columnar, cuboidal, So, it is a single layer lines the ovarian surface. It is called germinal epithelium. It is called germinal epithelium. Germinal epithelium means ki single layer of cuboidal epithelial cell. Germinal epithelium. And this word is a misnomer. This word is a misnomer. This word is a misnomer. Misnomer means ki
What is meaning of misnomer? Yes, very good, not applicable. যেমন এ এত ফর্সা, একে যদি বলি ব্ল্যাক, নাম যদি হয় সেরকম, হ্যাঁ, কালি বা ওরকম যদি নাম হয়, হ্যাঁ, যেটা হচ্ছে মিসনমার। Similarly, it is a misnomer because germinal means germinating something gives rise to ova. So we can call it it is a germinal epithelium, but no, this epithelium does not give rise to ova. It is simply a lining membrane. So this germinal epithelium, germinal word is misnomer because this epithelium is no way related to the oocyte or ovum. So this germinal epithelium is a misnomer. Next, inside the germinal epithelium, like a testis, there is an covering of a dense connective tissue, and it is whitish in color. It is a dense connective tissue, and it is a whitish in color. So we call like a covering or tunic. এই যে আমরা এটা পড়েছি, it is a tunic. হ্যাঁ, so we call it a tunica albugenia. Taste is same thing. Outside there is an covering peritoneum, and deep to the peritoneum there is an tunica albugenia. But the difference is that in tunica albugenia, in testis is very thick, but in ovary it is very thin. So what is tunica albugenia? There is a thin layer of a connective tissue covering underneath the germinal epithelium. It surrounds whole of the ovary. So তাহলে দুটো লেয়ার হলো। নেক্সট লেয়ার হচ্ছে tunica albugenia. So germinal epithelium is a epithelial tissue and tunica albugenia is a connective tissue. So it is a tunica albugenia. Albu means white, albino means white. Deep to the tunica albugenia, there is an actual ovary matter, and it is divided into like your thymus or something, outside or lymphatic tissue, outer cortex, inner medulla. So there is an inner medulla, and outside it, it is the outer cortex. And there is an area known as the gate hilum, through which the blood vessel, nerves, goes in and out. So outside there is an cortex. So outer is a cortex and inner is a medulla. So this is the structure of the ovary. Germinal epithelium, then in deep to it, tunica albugenia, then there is a layer of cortex, then in central part there is a medulla. Cortex consists of, এবার একটা একটা করে বলি, এই দুটো তো বললাম কিন্তু এই দুটো বলিনি। Cortex consists of two things: different stages of, আমি যেটা বলছি অ্যাডাল্টের, অ্যাডাল্ট ফিমেলের কিন্তু different stages of ovarian follicle. Ovarian follicle কি আমি আসবো, এক্সপ্লেন করব। কর্টেক্সে কি কি থাকে? different stages or different developmental stages of ovarian follicle. This term is very important. And stroma consisting of connective tissue cells, etc. এই দুটো মিলিয়ে হচ্ছে কর্টেক্স।
তার মানে বুঝতেই পারছো স্ট্রমার খুব একটা ইম্পর্টেন্ট নেই, জাস্ট কানেকটিভ সেলস রয়েছে সেইখানে রয়েছে, তার মধ্যেখানে ডিফারেন্ট স্টেজেস অফ ওভারিয়ান ফলিকল রয়েছে। সেই ওভারিয়ান ফলিকলটা ডিটেলস উই হ্যাভ টু রিড, not only for that, mainly not for histology practical, but for theory questions. We have to read it in detail. আর মেডালাতে কি রয়েছে, মেডালা বুঝতেই পারছো, এখান দিয়ে আর্টারি নার্ভ ঢুকছে, it is a loose connective tissue consisting of blood vessels, nerve filaments, small veins, lymphoid tissue, lymphatics, macrophages, etc. Gives support to the cortex, give blood supply to the cortex, takes nerves to the cortex. So it is the medulla. So this is the basic structure of ovary. Germinal epithelium, tunica albuginea, gives supports and strength to the ovary so that ovary does not collapse. Next is the outer rim of cortex and inner medulla. And outer rim of cortex is very important because it contains different stages of ovarian follicle depending upon the age of the female. Right. তাহলে এরপরে আমরা হিস্টোলজিতেও এরকমই দেখব, জাস্ট এনলার্জ ভিউ, স্মল পোর্শনের এনলার্জ ভিউ। এইবারে দেখো এটা, so germinal epithelium, the fish are covered by simple cubical বা cuboidal epithelium. The term germinal epithelium is a misnomer. The connective cortex deep to stroma made up of fibers, mainly reticular and fusiform cells, মানে fibroblasts, and ovarian follicles at various stages of development, and connective tissue with numerous blood vessels, lymphatics, elastic fibers, smooth muscle cells are also seen. বাস দেখো কয়েক কথায় আমি পুরো এক্সপ্লেইন করে দিলাম যেটা বললাম। আচ্ছা, এই ছবিটা দেখো, it is the germinal epithelium blue, next the tunica albuginea green, and it is the cortex. Look, different stages of development of the ovarian follicle, and this is the medulla, cut section of nerves, veins, lymphatics, etc. This is the basic structure. It is a schematic diagram, but even in microscope, under microscope, it is another schematic diagram. Look, the medulla, germinal epithelium, tunica, are different stages of follicle: primordial follicle, primary follicle, secondary follicle, tertiary follicle, including Graafian follicle. Then শুধু ওটাও নয়, এবার ওভুলেশনের পর অ্যাডাল্টের বলছি, কর্পোরা হিমারেজিকাম, কর্পোরা লুটিয়া, এছাড়া রয়েছে কর্পোরা অ্যালবিকান্স আর অ্যাট্রেটিক ফলিকলস। এতগুলি ফলিকলস, টাইপস অফ ফলিকলস রয়েছে। আর মেডেলায় রয়েছে তোমার নার্ভ ভেসেলস এটসেট্রা। এইবারে দেখো মাইক্রোস্কোপে এরকমই দেখছি অলমোস্ট, and you must know that Graafian follicle can be visible in naked eye. Graafian follicle কে খালি চোখেই দেখা সম্ভব, তো 1 মিলিমিটার মতো ডায়ামিটার হয়ে যেতে পারে, the largest follicle. Graafian molecule can be seen as a small dots even in the naked eye. Look, different stages of follicle. This is the germinal epithelium, this is the tunica albuginea, and this is the stromal layer, and this is the different stage. দেখো কত ছোট্ট, primordial follicle, primary follicle, এটা হচ্ছে টার্সিয়ারি ফলিকল এসে গেছে, আর এটা হচ্ছে গ্রাফিয়ান ফলিকল। এরকম ভাবে আমরা মাইক্রোস্কোপেও দেখতে পাবো। এবার একটুখানি oogenesis, it is more or less like a spermatogenesis, but difference is there. Difference is কি? Meiosis. In male, there is an haltage in meiosis, but only for few hours. But in female, the meiosis starts. Suppose a ovary, oocyte কাকে বলে?
একটুখানি বলি, একটা এমব্রায়ো তৈরি হয়েছে, হার্ট এদিকে ডেভেলপ করছে, তাই তো বললাম যেটা, হার্ট ইজ ডেভেলপিং in the cardiogenic area just behind the cranial to the septum transversum. আরেকটা বলেছিলাম secondary mesoderm. Secondary mesoderm is divided into 3 columns: paraxial mesoderm, then বলো, very good, intermediate cell mass and lateral plate mesoderm. Lateral plate mesoderm আবার ভাগ হয়ে যায় somatopleuric, splanchnopluric, মাঝখানে peritoneal cavity হবে, ছেড়ে দাও। Intermediate cell mass is very important. It rise to mainly kidney and genital organs. Genital organs মানে ওভারি কি করছে, ওভারিটা তৈরি করছে, ওভারি স্ট্রোমা, ওভারি টিউনিক অ্যালবুজিন, এগুলি তৈরি করছে। কিন্তু ওভারটা আসছে কিন্তু ইন ডিফারেন্ট রিজিয়ন। টেস্টিসে যেরকম কোথায় হয়, ইয়ক সেলের ওয়ালে। এই যে মনে পড়ছে একদম ফাইনাল ছবিটা ভাবো, there is an amniotic cavity and এই যে এর মধ্যিখানে মেসোডার্ম, এটা হচ্ছে অ্যামনিওটিক ক্যাভিটি, হচ্ছে ইয়ক স্যাক, মনে পড়ছে কি, এন্ডোডার্ম দিয়ে লাইনিং, আর এটা আউটসাইড ট্রোফোব্লাস্ট, কানেক্টিভ ট্রক। এই ইয়ক স্যাকটা তারপরে যখন ফিটাস ডেভেলপমেন্ট করে, এই ফিটাস ডেভেলপমেন্ট করছে, এইখানে গাট হচ্ছে, এই গাটের দিয়ে কানেক্টিং রয়েছে, এই হচ্ছে ইয়ক স্যাকটা। ওই যে এমনিওটিক ক্যাভিটি হলো এইরকম হয়ে গেল সেকেন্ডারি ইয়ক স্যাক। এইখানে এই ওয়াল অফ দ্য ইয়ক স্যাকে প্রথম জার্ম সেলগুলি অ্যাপিয়ার করে, আর এই জায়গাটা হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট সেল মাস, এই জায়গাটায় থাকছে ইন্টারমিডিয়েট সেল মাস, যেখানে টেস্টিস বা ওভারি ডেভেলপ করবে। তাহলে টেস্টিস আর ওভারিতে কিন্তু প্রথম the germ cells are not, or oocyte or spermatocyte not present, spermatogonia I say, primitive ovum ke primitive spermatozoa ke amra boli gonia, in male we call spermatogonia, in female ki bolbo oogonia, double o, ও দুটো ডট দিতে হয় ওপরে, একটা ও এর ওপরে, oogonia, এই oogonia is developed here in the fetal period. এইটা খুব ভালো করে শোনো, খুব ইন্টারেস্টিং। ফিটাল পিরিয়ড, এই এরপরে সে ওয়াক করে, জাস্ট অ্যামিবয়েড মুভমেন্টে যেতে থাকে ওয়ালের গা দিয়ে, কেমন, যে এই গাটের পাশ, এটা গাট হবে, ইট ইজ দ্য স্মল লার্জ ইন্টেস্টাইন হবে, এখানে এইটা মাউথ হবে, এখানে বাক্যোফ্যারেঞ্জিয়াল মেমব্রেন, আর এটা ক্লোয়েকাল মেমব্রেন ওপেন হবে, এই পাশ দিয়ে গিয়ে আলটিমেটলি এই জায়গাটায় যায় যেখানে ফিউচার ওভারি তৈরি হবে। তার জন্যই বলেছি জার্মিনাল এপিথেলিয়াম ইজ নো ওয়ে রিলেটেড টু দ্য ওভারি। মূল ওগোনিয়া তৈরি হয় ওয়াল অফ দ্য ইয়ক স্যাক থেকে, দেন বাই ক্রলিং মুভমেন্ট দে গো টু রেস্ট অন দ্য ফিউচার ওভারি। সেটাকে আমরা কি বলছি, সেই ওভামটাকে উগোনিয়া। ও ক্রোমোজোম নাম্বার কত, নর্মাল 46 pair or 22 plus x y x 22 plus x, বা সরি আমি ভুল বললাম, 44 plus xx উগোনিয়ায়, কেমন, প্রাইমারি উগোনিয়ায় কিন্তু নর্মাল, 44 plus xx নর্মাল, কারণ এরপরে ও তৈরি করবে অন্য জিনিস, এটা কিন্তু ম্যাচিওর নয়, তাহলে ওর হচ্ছে 44xx নর্মাল গেল, ফিটাস জাস্ট 4 weeks 5 weeks, এ দেন উগোনিয়া, সমস্ত উগোনিয়া আলটিমেটলি গোজ টু দ্য ফিউচার ওভারি অ্যান্ড দে ওয়ান্ট টু মাল্টিপ্লাই। প্রচুর মাল্টিপ্লিকেশন হলো, মিলিয়ন্স চলে গেল, মিলিয়ন্স, দুটো মানে হয়তো ফিউ ছিল, সেখান থেকে মিলিয়ন্স অফ উগোনিয়া হলো, কিন্তু ম্যাক্সিমাম উগোনিয়া উইল ডাই, বাঁচতে পারে না, মরে যায়।
যেরকম একটা চারা গাছ যদি লাগাও কটা গাছ বাঁচে, এই যে বিড়ালের বাচ্চা, কুকুরের বাচ্চা অনেকগুলি মারা যায়, সেরকম যায়, বাট স্টিল মিলিয়ন্স উইল পারসিস্ট অ্যান্ড দে নাও আমরা বলছি উগোনিয়া, অ্যান্ড আলটিমেটলি কি হচ্ছে, মাল্টিপ্লিকেশন হচ্ছে আর ম্যাচুরেশন হচ্ছে। কাদের হচ্ছে? উগোনিয়া। কেমন? আচ্ছা, এটা গেল উগোনিয়া, ধরো আমি একটা কালারই আঁকছি, এটা গেল উগোনিয়া, এটা নিউক্লিয়াস, এবং পাশে রয়েছে তোমার সেই বিখ্যাত, আমি আগেই বলেছি ইন্টারমিডিয়েট সেল মাসের সেলগুলি, মানে মেসোডার্মাল সেল রয়েছে, কারণ মেইনলি ওভারিটা তো মেসোডার্মাল সেল থেকে রয়েছে। সেই সেলগুলি কি করছে, এটাকে কভার করছে, উগোনিয়াটাকে, একটা লেয়ার, অনলি সিঙ্গেল লেয়ার, ভালো করে শোনো, সিঙ্গেল লেয়ার অফ মেসোডার্মাল সেল সারাউন্ড দ্য ওভারি, এই উসাইড, এই প্রাইমারি, এটাকে উসাইড, and this oocyte mature and we call it primary oocyte. Chromosome number 44 plus a, হ্যাঁ XX, এই it is important, 44 plus XX, এবং আমরা সাথে সাথে এটার নাম দিচ্ছি প্রাইমারি ফলিকল। প্রাইমারি ফলিকল, তাহলে প্রথমে ছিল প্রাইমর্ডিয়াল ফলিকল, একটা উগোনিয়া জাস্ট রয়েছে কভার্ড বাই এ জাস্ট এ মেমব্রেন, তাকে বলেছি প্রাইমর্ডিয়াল ফলিকল। এইবারে এটা ম্যাচিওর করে প্রাইমর্ডিয়াল ফলিকল থেকে হয়ে গেল প্রাইমারি ফলিকল। আগে কি ছিল প্রাইমর্ডিয়াল ফলিকলে? ফ্ল্যাট স্কোয়ামাস সেল। আমি এবার একটু ভালো করে এখানটায় বুঝে, নইলে গন্ডগোল হয়ে যাবে। এটাকে নাম দিচ্ছি আমি প্রাইমর্ডিয়াল ফলিকল। ইকুয়াল টু কি? উগোনিয়া সারাউন্ডিং বাই ফ্ল্যাট epithelial, not mesodermal cell, এটাকে আমরা বলি, অ্যাকচুয়ালি বলি ফলিকুলার সেল। ফলিকুলার সেল তাকে বলছি আমরা প্রাইমর্ডিয়াল ফলিকুল। এটা শেপটা কি? ফ্ল্যাট স্কোয়ামাস, তাকে বলছি আমরা কি? প্রাইমর্ডিয়াল ফলিকল। দেন প্রাইমারি oocyte now goes to meiosis. মেয়োসিসের কটা স্টেজ আছে? মেয়োসিস 1 and মেয়োসিস 2। মেয়োসিস 1 এর আবার কি আছে? প্রোফেজ, মেটাফেজ, অ্যানাফেজ, টেলোফেজ। প্রোফেজের আবার কি আছে? হ্যাঁ বলো, প্যাচিটেন, তারপরে জাইগোটেন, ঠিক বলছো, লেপ্টোটেন, ডিপ্লোটেন। এটা জানতে হবে এখানে, আর কোথাও ইম্পর্টেন্ট নয় এত জানার, এই জায়গাটা ইম্পর্টেন্ট। তাহলে এইটা এরপরে মেয়োসিসে ঢুকলো, আর এই সেলগুলি হয়ে গেল কালামনা, এই কিউবিকাল হয়ে গেল। এরা তখন ফ্ল্যাট ছিল, এরা হয়ে গেল কিউবিকাল, সিঙ্গেল লেয়ারই রইল। আর উসাইটটা হয়ে গেল প্রাইমারি উসাইট। আগে ছিল উগোনিয়া, এবার হয়ে গেল প্রাইমারি উসাইট, কারণ ওরা মেয়োসিসে ঢুকে গেছে। প্রাইমারি উসাইট কেমন? প্রাইমারি উসাইট হলো। তাহলে এবার হলো প্রাইমারি ফলিকল। প্রাইমারি ফলিকল, প্রাইমারি ফলিকল কি? প্রাইমারি oocyte সারাউন্ডিং বাই এ কিউবিক্যাল লেয়ার অফ ফলিকুলার সেল। ফলিকুলার সেল হচ্ছে সারাউন্ডিং স্ট্রোমার সেল, এই যে স্ট্রোমার সেল। তাহলে প্রাইমর্ডিয়াল এটার ক্রোমোসোম নাম্বার কত? 44 প্লাস XX। এখনো কিন্তু মেয়োসিস কমপ্লিট হয়নি। অ্যান্ড প্রাইমারি এখনো কিন্তু এটা রয়েছে
ফিটাস এখনো বন্ড করেনি। এইবারে ও ঢুকলো meiosis 1-এ, it enters into the meiosis 1 and gives a, because female is not mature, so it goes into a hibernation. সাপ যেমন ঘুমায় ও ঘুমিয়ে গেল কোথায়? ডিপ্লোটিন স্টেজ অফ প্রোফেজ 1 অফ মানে মেয়োসিস 1। আমরা আগেই বলেছি মেয়োসিসে প্রোফেজের স্টেজ কি 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 আমি ভুলে যাচ্ছি, দাঁড়াও, না প্যাচিটেন, জাইগোটেন, লেপ্টোটেন, ডিপ্লোটেন। এই ডিপ্লোটেনে গিয়ে অ্যারেস্ট হলো, এটা জিজ্ঞেস করে কোথায় গিয়ে অ্যারেস্ট হয়। যদি অত মনে না থাকে বলবে প্রোফেজে, মেয়োসিস 1-এর প্রোফেজে অ্যারেস্ট হয়, এটা লিখে রাখো যে প্রাইমারি উসাইট in primary follicle, primary oocyte enters into the meiosis 1 and arrests prophase 1 ব্র্যাকেটে যদি মনে থাকে ডিপ্লোটিন স্টেজ অফ মেয়োসিস 1, এবং এই স্টেজটাকে বলে ডিক্টোটিন স্টেজ। অত ডিটেলস দরকার নেই, সেইখানে এবার ঘুম পেতে রয়ে গেল। হ্যাঁ, প্রোফেজে অ্যারেস্ট হলো, এবার আর কিচ্ছু করছে না, অ্যান্ড বেবি ইজ বর্ন। তাহলে বেবি কি কি বর্ন করছে? প্রাইমারি ফলিকল নিয়ে মেইনলি, আর কিছু প্রাইমর্ডিয়াল ফলিকল। তাহলে বেবি যখন বর্ন করছে কতটা হচ্ছে, কি 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 ফলিকল থাকছে? মেইনলি প্রাইমারি ফলিকল, এইটাতে আন্ডারলাইন করো, সব মনে রাখতে হবে না। তো বেবি ইজ বর্ন উইথ প্রাইমারি ফলিকল with arrest in meiosis 1 and few primordial follicle also. Millions of oil, মানে 2 million in each ovary তে এই ফলিকল নিয়ে জন্ম নিচ্ছে, প্রাইমারি ফলিকল নিয়ে, এবং এটা চুপ করে বসে থাকছে। চুপ করে বসে থাকলেও বডির ডিফেন্স মেকানিজম ওদের বেশিরভাগকে মেরে ফেলছে। কতক্ষণ অবধি চুপ করে বসে থাকছে এটা কেউ বলতে পারবে? কতক্ষণ অবধি বসে থাকে এরা? হ্যাঁ, সবাই কয়েকটা পিউবার্টি, কারো ধরো পিউবার্টি হলো 10 বছরে, কয়েকটা 10 বছর অবধি বসে রইল, 10 বছর, আবার কয়েকটা ম্যাচুর হবে 10 বছর 1 মাস, তারপরে আরেকটা হবে 10 কিছু হবে, দেন ফিউ উইল বি ম্যাচিওর অ্যাট 10 years 2 months, এরম করে 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 আপ টু 45 years অফ মেনোপজ। সুতরাং সবগুলি একসাথে কিন্তু মেয়োসিস কমপ্লিট করবে না। এবার মেয়োসিস 1-এ বেশিরভাগ মরে গেল, অনলি 40,000 উইল সার্ভাইভ। কোথায় মিলিয়নস ছিল, কোথায় 40,000-এ নেমে গেল। বেশিরভাগেরই দরকার নেই, মরে গেল, কারণ কম্পিটিশন সবচেয়ে এফেক্টিভ ওভার থাকতে হবে। সো অনলি 40,000 উইল সার্ভাইভ আপ টু পিউবার্টি অ্যাট প্রাইমারি ফলিকুল স্টেজ। এরপরে জেনেটিক অর্ডার দিল, তুমি 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 5-6টাকে বললো ইউ স্টার্ট ম্যাচুরেশন। বাকিগুলো তোমরা এখনো ঘুমিয়ে থাকো, তোমাদের সময় হয়নি। তাহলে ফিউ উইল নাও জাস্ট যখন মেনার্কি হলো, স্টার্ট হলো, তখন ফিউ উইল স্টার্ট ম্যাচুরেটিং। ম্যাচুরেটিং মানে কি? দে চেঞ্জেস এবারে হচ্ছে, কি কি চেঞ্জেস হচ্ছে এইবারে দেখো। এখনো কিন্তু ক্রোমোসোম নাম্বার হচ্ছে, এরপরে একটা জিজ্ঞেস করবো, দেখি পারবে কিনা, এখন করবো না, ভুলিয়ে যাবে তাহলে। প্রাইমারি ফলিকল, এরপরে একটা প্রাইমারি, 4টে প্রাইমারি ফলিকল স্টার্ট ম্যাচুরেটিং। কি কি ম্যাচুরেট হলে চেঞ্জ হয়? আচ্ছা, খুব ভালো করে শোনো, এইটা ওভা, এটা নিউক্লিয়াস, এইটা ফলিকুলার সেল, এরপরে এইটা কি করছে? মাল্টিপল লেয়ার হয়ে যাচ্ছে। ফলিকুলার সেলস বিকাম
multiple layer. মাল্টিপল লেয়ার হচ্ছে, কিন্তু স্টিল প্রাইমারি উসাইট কিন্তু 44 প্লাস XX, এবং এইটার নাম দিচ্ছি আমরা সেকেন্ডারি ফলিকল। কি নাম দিচ্ছি? সেকেন্ডারি ফলিকল। যেই ফলিকুলার সেলগুলি মাল্টিলেয়ার হয়ে যাচ্ছে, এই যে মাল্টিলেয়ার হচ্ছে, আরো হয়, অনেকটা হয়। আর সারাউন্ডিং এখানে স্ট্রোমা রয়েছে, এখানেও কানেকটিভ টিস্যু স্ট্রোমা রয়েছে। এইটা হচ্ছে ফলিকুলার সেল, যেটা প্রথমে ফ্ল্যাট স্কোয়ামাস ছিল, তারপরে কিউবার্ডাল হলো, দেন মাল্টিলেয়ার হলো, এবং এটার নাম দিচ্ছি আমরা সেকেন্ডারি ফলিকুল। এরপরে কি হচ্ছে, এই সারাউন্ডিং স্ট্রোমার সেলে আবার চেঞ্জ হচ্ছে। এই যে সারাউন্ডিং স্ট্রোমা ছিল, সেটা বিকাম, এই জায়গাটা দুটো লেয়ার হয়ে যাচ্ছে। একটা হচ্ছে মোর সেলুলার, আর একটা হচ্ছে একটু ফাইব্রাস। আর যেটা মোর সেলুলার, সেখানে ব্লাড ভেসেলস বেশি থাকে, ডিস্টিংক্টলি বোঝা যায় দুটো লেয়ার। আর whenever we will now differentiate, we give name. যখনই মনে হচ্ছে এর থেকে আলাদা, এর নাম দিয়ে দিই আমরা একটা, বোঝানো, জাস্ট টু মেক ইট আন্ডারস্ট্যান্ড। তাহলে আউটসাইড যে স্ট্রোমা, এটার সাথে গোলাবে না, কিন্তু এটাও স্ট্রোমাল সেল থেকেই তৈরি হয়েছে, কিন্তু ইট ইজ ফলিকুলার সেল, অনেক আগে এটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। এরপরে আউটসাইড স্ট্রোমার একটা দুটো লেয়ার হলো, এটা হচ্ছে মোর সেলুলার, লাল দিয়ে কেন রাখছি, মোর ভাস্কুলার। আর আউটসাইডে এই স্ট্রোমাল সেলের আরেকটা লেয়ার হলো ডেন্স কানেকটিভ টিস্যু উইথ এ ফিউ সেল। আর এইটা হচ্ছে এইটার নাম দিচ্ছি আমরা থিকা ইন্টারনা, এটার নাম দিচ্ছি আমরা থিকা এক্সটার্না। তাহলে পরপর কি হলো, প্রাইমারি উসাইট, ফলিকুল, মাল্টিলেয়ার ফলিকুলার সেলস, থিকা ইন্টারনা অ্যান্ড থিকা এক্সটার্না। আরেকটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভাইটাল অ্যান্ড চেঞ্জ হয়, এগুলি সব বইতে আছে, জাস্ট বুঝে নাও, বুঝতে গেলে তোমাদের অসুবিধা হবে, তার জন্য বলছি বোঝো, যেমন শুনছে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো, বাড়িতে গিয়ে পড়লেই হয়ে যাবে, এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অন্য কালার আছে এই জায়গাটায়, এটা হচ্ছে ওভার সাইটোপ্লাজম, তাই তো, সেল মেমব্রেন। এই সেল মেমব্রেনের এখানে ওভাও কিছু গ্লাইকোপ্রোটিন সিক্রেট করে, ফলিকুলার সেলও কিছু গ্লাইকোপ্রোটিন সিক্রেট করে একটা কোটিং দেয়, নামটা তোমরা জানো অনেকেই, কি বলতো, বললে পরেই বুঝতে পারবে। একটা কোটিং, গ্লাইকোপ্রোটিন কোটিং হয়, কোনো সেল নয়, ইট ইজ এ কেমিক্যাল কোটিং, গ্লাইকোপ্রোটিন কোটিং। কেউ নাম জানো? জোনা পেলুসিডা, জানো কিন্তু মনে আসছে না। এটার নাম হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা না থাকলে ডেভেলপই হবে না ফিটাস। জোনা পেলুসিডা, এটাকেই পেনিট্রেট করে স্পার্ম, এটাকেই পেনিট্রেট করার জন্য অ্যাক্রোজোমাল রিয়াকশন, অ্যাক্রোজোমাল এনজাইমস, এত কিছু, এবং এটা না থাকলে খুব মুশকিল হতো। এবং দ্য স্পেস বিটুইন দ্য সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেন অ্যান্ড দ্য জোনা পেলুসিডা, এই স্পেসটাকে বলে পেরিভাইটালাইন স্পেস। এরপরে আস্তে আস্তে সহজ হয়ে গেল, সমস্ত হচ্ছে সেকেন্ডারি ফলিকুল, এবং আস্তে আস্তে ডে পেরিয়ে যাচ্ছে এগুলি। প্রাইমারি মেনস্ট্রুয়াল পিরিয়ডে আমি আগেই বলেছি, ইউটেরাসে ফলিকুলার ফেজ রয়েছে, প্রথমে প্রলিফারেটিভ ফেজ, তারপরে সিক্রেটারি ফেজ, আর ওভারিয়াতে রয়েছে আমাদের হচ্ছে ইস্ট্রোজেন ফেজ অ্যান্ড প্রোজেস্টেরন ফেজ। ইট ডিপেন্ডস আপন দ্য ইস্ট্রোজেন
তাকে বলি আমরা ভুলেই যাচ্ছে নামটা, মনে হলে বলবো বয়স। আচ্ছা, এইটা হচ্ছে জোনা পেলুসিডা এবং সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেন এই যে স্পেসটা এটাকে বলা হয় পেরিভাইটালাইন স্পেস। কেমন? আলটিমেটলি ডে 4 ডে 5 মেনস্ট্রুয়েশন ফার্স্ট ফেজের দিনগুলি চলে যাচ্ছে, ডে 6 ডে 7 ডে 8, এইবার ডে 5 এর মধ্যেই এই জোনা পেলুসিডা তৈরি হয়। তারপরে একটা মারাত্মক কাণ্ড ঘটে, অনেকটা তোমাদের ফিটাসের ব্লাস্টোসিস্টের মতো। The fluid full space appear within this follicular cell. এইখানে fluid fill space appear করে 1 2, এইখানে সেলগুলি ডিজেনারেট করে যায় এবং এখানে স্পেস অ্যাপিয়ার করে ফিল্ড অফ ফ্লুইড। কেমন? ছোট ছোট ফুলি, এই ছোট ছোটকে বলি অ্যান্ট্রাম। অ্যান্ড আলটিমেটলি দিস স্পেসেস বিকাম জয়েন্ট টুগেদার, একটার সাথে একটা জয়েন করলো, and pushes the ovum into a one corner. এটা আমি আর রাখছি না। It pushes the ovum, যেই ফ্লুইড হলো ঠেসে একটা কর্নারে পাঠিয়ে দেয় ওভামকে। কেমন? এবং এই টোটাল যে ফ্লুইড ফিল কন্টিনিউয়াস ক্যাভিটি তাকে আমরা বলি অ্যান্ট্রাম। এবং এইবারে এটা ঢুকে গেল টার্সিয়ারি ফলিকলে, টার্সিয়ারি ফলিকল বা অ্যান্ট্রাল ফলিকল। তাহলে কি কি হলো? প্রাইমারি ফলিকল, cubical layer of single layer of cubical epithelium, secondary follicle, multi-layer with development of theca interna and theca externa and zona pellucida. Then fluid filled cavity appear and which ultimately form a large cavity we call antrum and we call antral folliculi and tertiary follicle. আমরা আস্তে আস্তে ডে 13 চলে এসেছি। And ওভাম নাও কুইকলি, ঘুম ভেঙে গেল ওভামের। মেয়োসিস 1 যে অ্যারেস্ট হলো, ইট কুইকলি স্টার্টস কমপ্লিট দ্য মেয়োসিস 1। ঝাট করে এবারে মেটাফেজে ঢুকে গেল, অ্যানাফেজ হলো, টেলোফেজ হলো এবং মেয়োসিস 1 কমপ্লিট করলো। ওভামের নাম্বার কি হয়ে গেল? 22+X। এবং ওইটাকে নাম যেই 22+X হলো, প্রাইমারি উসাইট নাও চেঞ্জেস দিস নেম ইনটু সেকেন্ডারি উসাইট। এবং আলটিমেটলি এই ক্যাভিটিটা বিরাট লার্জ হলো, তাহলে এইটা চেঞ্জ হয়ে গেল সেকেন্ডারি উসাইটে। (22+X) কেমন? এবং ডে 14 it attains maximum diameter and we call it Graafian follicle, matured Graafian follicle, maximum সবচেয়ে বড় diameter having this layer। কি কি লেয়ার থাকে? secondary oocyte covered by a layer of follicular cells, এই যে covered by a layer of follicular cell, এইটাকে আমরা বলি কিউমুলাস উফোরিকাস। কিউমুলাস উফোরিকাস ফলিকুলার সেলের এই যে ক্যাভিটিটা অ্যাপিয়ার করেছে, এই ক্যাভিটিটা অ্যাপিয়ার করেছে সেইটা ফলিকুলার সেলকে দুটো স্ট্র্যাটামে ভাগ করেছে, একটা ইনার একটা আউটার। ইনার স্ট্র্যাটামে ইট সারাউন্ডস দ্য ওভারি, তাকে বলি কিউমুলাস উফোরিকাস। এবং এই ফ্লুইডটা এটাকে একটা সাইডে ঠেলে দিয়েছে, ফলে ইট ইজ বিকাম কন্টিনিউয়াস উইথ দ্য আউটসাইড হেয়ার। একটা সাইডে ঠেলে দিয়েছে, এটা আরো বড় হয়ে গেছে। এবং এই জায়গাটাকে বলি আমরা ডিসকাস প্রলিজেরাস। অত দরকার নেই, শুধু কিউমুলাস উফোরিকাস নাম দিলাম। এবং আউটার লেয়ার অফ ফলিকুলার সেলকে আমরা নাম দিই মেমব্রেনা গ্র্যানুলোসা। মেমব্রেনা গ্র্যানুলোসা। তারপর রয়েছে থিকা ইন্টারনা অ্যান্ড থিকা এক্সটার্না। এরপরে গ্রাফিয়ান ফলিকল বাস্ট করে বেরিয়ে গেল ওভাম থেকে। And it is received by the fallopian tube, goes there, wait for in ampulla for
24 to 48 hours whether fertilization occurs or not. If fertilization occurs, well and good. If doesn't occur, that is well and good, and it goes to the ovary and washed away. এবার তাহলে ওভারিতে কি হলো, যেই এটা বেরিয়ে গেল, এটা বেরিয়ে গেল, এটা গ্যাপ হয়ে গেল, এ তো বেরিয়ে গেছে। সো এখানে থিকা ইন্টারনাল যে ব্লাড ভেসেল ছিল, ব্লিডিং হয়, এই জায়গাটা ফুল অফ ব্লাড, উই কল কর্পাস হিমারেজিকাম। কর্পাস হিমারেজিকাম। আলটিমেটলি এবার two things may happen. One, pregnancy occur, pregnancy may not occur. If pregnancy, না তার আগে হচ্ছে কর্পাস লুটিয়াম অফ ধরো প্রেগনেন্সি হোক না হোক, এরপরে দুটো ঘটনা ঘটবে, ও তো জানে না প্রেগনেন্সি হবে কিনা। এই যে থিকা ইন্টারনা অ্যান্ড মেমব্রেনা গ্র্যানুলোসা সেল থেকে হরমোন সিক্রেট হবে, তার নাম হচ্ছে প্রোজেস্টেরন। এই প্রোজেস্টেরন নাও প্রিপেয়ার দ্য ইউটেরাস ফর ইটস প্রলিফারেটিভ ফেজ টু রিসিভ দ্য ওভারি। আমরা এটাকে বলছি কর্পাস লুটিয়াম অফ মেনস্ট্রুয়েশন। এবং এই মেমব্রেনা গ্র্যানুলোসা cell, is outside cell, and theca internal cell is full of some glycogen material we call lutein cell. Come on, তার জন্য ওটার নাম হচ্ছে corpus luteum, and ultimately it changes into corpus luteum. If pregnancy occur, this persists for 3 months, we call corpus luteum of pregnancy. If pregnancy doesn't occur, after menstruation, এবার 28 days এ menstruation হবে, it becomes atrophied and become whitish in nature in few months, and we call corpus albicans. Albicans means whitish. তাহলে menstruation যদি pregnancy হয়, corpus luteum of pregnancy. যদি pregnancy না হয়, it becomes atrophied and whitish in color, and corpus luteum now changes into corpora albicans. এরপরে আমি কি বলেছি, in every menstrual cycle about 4 to 5, even more, 6 to 7 oocyte going to mature, but only one will succeed to form the Graafian follicle. তাহলে বাকিগুলি কি হবে, বাকিগুলি অ্যাট্রোফিড হয়ে যাবে, এবং তখন সেটার নাম দেব অ্যাট্রেটিক ফলিকল। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন কর্পাস লুটিয়াম এন্ড অ্যাট্রেটিক ফলিকল? কর্পাস অ্যাট্রেটিক ফলিকল মধ্যে কখনো ম্যাচুরই হয়নি গ্রাফিয়ান ফলিকল, আর কর্পাস লুটিয়াম যেটা হচ্ছে সেখানে গ্রাফিয়ান ফলিকল বেরিয়ে যাওয়ার পর যে চেঞ্জ হচ্ছে তাকে আমরা বলছি কর্পাস লুটিয়াম। এবার কর্পাস লুটিয়ামের দুটো ভাগ, একটা হচ্ছে কর্পাস লুটিয়াম যদি শুধু মেনস্ট্রুয়েশনের জন্য থাকে, প্রেগনেন্সি হলো না, কর্পাস লুটিয়াম অফ মেনস্ট্রুয়েশন, এবং যদি মেনস্ট্রুয়েশন হয়, ইট আলটিমেটলি পারসিস্ট অ্যান্ড ফর্ম দ্য কর্পাস লুটিয়াম অফ প্রেগনেন্সি। এটাও 3 মাস থেকে ওটাও নষ্ট হয়ে যায়, এবং দুটোই আলটিমেটলি চেঞ্জেস ইনটু কর্পাস লুটিয়াম অ্যালবিকান্স, কর্পাস অ্যালবিকান্স। কেমন? এই হচ্ছে টোটাল উজেনেসিস। তাহলে এরপরে হচ্ছে আরেকটা বলিনি, এবার মেয়োসিসে 1 এর পরে কটা সেল হবে? দুটো সেল হবে, তাই তো? একটা হচ্ছে প্রপার সেকেন্ডারি উসাইড, আরেকটাকে কি বলি আমরা? ছোট্ট সেল হয় ফার্স্ট পোলার বডি। এই ফার্স্ট পোলার বডিটা এই পেরিভাইটেলেন্ট স্পেসে থাকবে, ইম্পর্টেন্ট ফর এমসিকিউ। সমস্ত পোলার বডি পেরিভাইটেলেন্ট স্পেসে থাকে। এবার মেয়োসিস 2 কখন কমপ্লিট হবে? যখন জাস্ট স্পার্মটা ঢুকবে আর সাথে সাথে মেয়োসিস 2 কমপ্লিট হবে। এই সময়টা ধরো 24 to 48 আওয়ার্স হলো, আবার তো অ্যারেস্ট হয়ে গেল, সাথে সাথে তো মেয়োসিস 1 এর পরে মেয়োসিস 2 হচ্ছে না। এইবারের অ্যারেস্টটা কোথায় হয়? ধরো 14 ডেতে মেয়োসিস 1 কমপ্লিট করেছে, করে হলো, এবার সাথে সাথেই তো আর ফার্টিলাইজেশন হচ্ছে না। ধরো তার 24 ঘন্টা পরে হয়েছে বা 18 ঘন্টা পরে, এই 18 ঘন্টা তো অ্যারেস্ট হয়ে থাকতে হবে। মেয়োসিস 2 তো ফার্টিলাইজেশন হবে তখন হবে, দেন এটা কোথায় অ্যারেস্ট হয়ে আছে? ভেরি গুড, মেটাফেজ অফ মেয়োসিস 2, সব জানো তো তোমরা, এইগুলি থেকেই এমসিকিউ দেয়। এবং সেকেন্ড পোলার বডি হবে, সেটাও পেরিভাইটেলেন্ট স্পেসে থাকবে, আলটিমেটলি পোলার বডি উইল ডিসঅ্যাপিয়ার।
ক্লিয়ার হয়েছে জিনিসটা? কখন প্রাইমারি উসাইট, কখন সেকেন্ডারি উসাইট, আর ক্রোমোজোমের নাম্বার কত, কেমন? এটা জিজ্ঞেস করে কত ক্রোমোজোম, প্রাইমারি উসাইটের ক্রোমোজোম কটা, সেকেন্ডারি উসাইটের ক্রোমোজোম কটা, প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইটের ক্রোমোজোম কটা, সেকেন্ডারি স্পার্মাটোসাইটের ক্রোমোজোম কটা, এক্স ক্রোমোজোম কটা থাকবে, ওয়াই ক্রোমোজোম কটা থাকবে, এরকম জিজ্ঞেস করা হয় ওরালে। হ্যাঁ, যখনই সেকেন্ডারি হবে তখনই জানবে হাফ হয়ে গেছে। সেকেন্ডারি স্পার্মাটোসাইট, সেকেন্ডারি উসাইট মিন্স হাফ। হ্যাঁ হ্যাঁ, কিছুই না, তো ছোট্ট একটুখানি হতে হবে বলে হওয়া, কারণ মেয়োসিস 1 হলে দুটো হতে হবে। বেশিরভাগ সেলটাই তো উসাইড নিয়ে গেছে, একটু সাইটোপ্লাজম এইটুকুনি নিউক্লিয়াসের মেটেরিয়াল নিয়ে ও আছে, আলটিমেটলি ডিস্ট্রয়েড হয়ে যায়, ওর সিগনিফিকেন্স কিছু নেই। এগুলি আর বলে দিয়েছি তোমরা। এইটা নিউক্লিয়াস, এই যে ফলিকুলার সেল, ফ্ল্যাট স্কোয়ামাস সেল, এটা হচ্ছে প্রাইমোর্ডিয়াল ফলিকুল, দেখতে পাচ্ছ? স্কোয়ামাস সেলগুলি, ফলিকুলার সেলগুলি ফ্ল্যাট, এক একটা করে দেখো। কিউবয়েডিয়াল হয়ে গেল প্রাইমারি ফলিকুল, সিঙ্গেল লেয়ার কিন্তু, তাকাও ডান দিকে তাকাও, বা এটা স্কিমেটিক, এটা হচ্ছে অরিজিনাল নিউক্লিয়াস, সিঙ্গেল লেয়ার, আর এইগুলি হচ্ছে স্ট্রোমা, ফাইব্রাস টিস্যু, কানেকটিভ টিস্যু, এটাই পরে এখানে থিকা ইন্টারনা, থিকা এক্সটার্না করবে। এই দেখো ডিফারেন্ট স্টেজেস অফ কর্টেক্সের মধ্যে দেখো, এ তৈরি করার চেষ্টা করেছে, না এটা রয়ে গেছে, পরের সাইকেলে হবে, এখনো ও চেঞ্জ হয়নি। এ তৈরি করার চেষ্টা করেছে, পারেনি, টারশিয়ারি ফলিকুলে গিয়ে এ ছেড়ে দিয়েছে আশা, এ ম্যাচিওর করছে, এ আশা ছেড়ে দিয়েছে। এটা হচ্ছে কি আগের ইয়ারের কর্পাস লুটিয়াম, এই দেখো এটা আগের মেনস্ট্রুয়েশনের কর্পাস লুটিয়াম, আস্তে আস্তে অ্যালবিকান্স হবে, এখানে ওভাউন বেরিয়ে গেছে, বেরিয়ে গিয়ে এখানে চেঞ্জ হবে, প্রথমে কর্পাস লুটিয়াম হয়েছে, ওটা এখনো অ্যালবিকান্স হয়নি, টেক্স টাইম, মান্থস লেগে যায় অ্যালবিকান্স হতে, ওখানে কোনো ওভা নেই, কিছু নেই, কিন্তু একটা ফলিকল ছিল, দেয়ার ইজ এন ফলিকল, বোঝা যাচ্ছে। হ্যাঁ কেমন? আর একটাই ফলিকল ম্যাচিউর হবে, সেটা হচ্ছে আগেরটা, এটা হচ্ছে তারও আগেরটায়, আস্তে আস্তে অ্যালবিকান্স হচ্ছে, নিচে যেটা রয়েছে এই দিকে, এই দেখো জোনা পেলুসিডা, এই জায়গাটা হচ্ছে পেরিভাইটেলান স্পেস, এইটা হচ্ছে পেরিভাইটেলান স্পেস, এটা হচ্ছে ফলিকুলার সেল, থিকা ইন্টারনা অ্যান্ড থিকা এক্সটার্না। এই দেখো সেকেন্ডারি ফলিকল, মাল্টিলেয়ার, প্রাইমারি ফলিকল, ও আশা ছেড়ে দেবে, ও আর পারবে না, প্রাইমারি ফলিকল ম্যাচিওর করতে চেষ্টা করছে কিন্তু এর কাছে হেরে যাচ্ছে, ইট ইজ গেটিং ডিফিটেড বাই ইট, একসাথে ম্যাচিওর করতে গেছিল, ও অ্যারেস্ট হয়ে গেছে, ও আর পারছে না, যুদ্ধ, আশা ছেড়ে দিয়েছে। এই যে অ্যান্ট্রাম দেখো ডেভেলপ করছে, অ্যান্ট্রাম ফলিকুলে, এই যে এবার অ্যান্ট্রাম ফলিকুলি ডেভেলপ করে সমস্ত জুড়ে যাবে এরপরে, এই যে অ্যান্ট্রাম ফলিকুলি, টারশিয়ারি ফলিকুল কিন্তু, বা অনেকে এটাকে বলে অ্যান্ট্রাল ফলিকুল, অ্যান্ট্রাল ফলিকুল, এটাকে অ্যান্ট্রাম বলে। এই যে জুড়ে গিয়ে ওভাটাকে একটা সাইডে ঠেলে দিয়েছে, এটা হচ্ছে অ্যান্ট্রাম, সো ইট ইজ এ টারশিয়ারি ফলিকুল। এটা কি কিউমুলাস উপরিকাস, এটাকে বলে ডিসকাস প্রলিজেরাস, এ পার্ট অফ কিউমুলাস উপরিকাস। আর যখন ওভা বেরিয়ে আসে, ফিউ লেয়ার অফ কিউমুলাস ওফরিকাসকে নিয়ে বেরিয়ে আসে, তাকে বলা হয় করোনা রেডিয়েটা। সো করোনা রেডিয়েটা ইজ এ পার্ট অফ কিউমুলাস উপরিকাস। সবকটা কিউমুলাস যখন ওভাটা বেরিয়ে আসবে, গ্রাফিয়ান ফলিকল নিয়ে ওভারি থেকে বেরিয়ে আসবে, অল লেয়ার্স নেয় না, অনলি একটা কি দুটো লেয়ার নিয়ে বেরিয়ে আসে কিউমুলাস উপরিকাস, যে দুটো লেয়ার থাকে তাকেই আমরা বলি করোনা রেডিয়েটা।
এই হচ্ছে গ্রাফিয়ান ফলিকল, সবচেয়ে বড়। এই হচ্ছে ম্যাচিউর করতে পেরেছে, এর টার্সিয়ারি ফলিকুলে আশা ছেড়ে দিয়েছে, আর হবে না। আচ্ছা, তোমাদের কিন্তু পরীক্ষায় একটা থিওরিতে দেয়, ড্র এ ডায়াগ্রাম অফ ম্যাচিওর্ড গ্রাফিয়ান ফলিকুল অ্যান্ড লেভেল ইট, এটা দেয়। কেমন? এটা ভালো ছবি নয়, এর থেকে অনেক ভালো ছবি বইতে আছে, এটা আগে আমি তৈরি করেছিলাম। আচ্ছা, জিজ্ঞেস করলো গ্রাফিয়ান ফলিকুলের ফেট কি? কর্পাস হিমারেজিকাম জাস্ট আফটার বাস্টিং আউট। কেমন? কর্পাস যে ফলিকলটা রয়ে গেল, ওভাম বেরিয়ে গেল, সেখানে হিমারেজ হয়, তখন সেটার নাম বলা হচ্ছে কর্পাস হিমারেজিকাম। আলটিমেটলি ইট চেঞ্জেস ইন্টু কর্পাস লুটিয়াম। সে কর্পাস লুটিয়াম অফ মেনিস্ট্রুয়েশন অ্যান্ড কর্পাস লুটিয়াম অফ প্রেগনেন্সি, আলটিমেটলি দুটোই কর্পাস অ্যালবিকান্স হয়ে যাবে। এই যে এটা হচ্ছে প্রপার পিকচার, এই যে কর্পাস অ্যালবিকান্স হোয়াইটিশ এরকম দেখা যায়, এত জানার দরকার নেই। আর অ্যাট্রিটিক ফলিকুলস কি? যেগুলি যুদ্ধে পারলো না, প্রাইমারি ফলিকুল, সেকেন্ডারি ফলিকুল স্টেজে আশা ছেড়ে দিয়েছে, তখন দে চেঞ্জেস ইন্টু অ্যাট্রিটিক ফলিকুল। তাহলে আমরা এখানে এরকমই দেখতে পাবো। ডিফারেন্ট স্টেজেস হচ্ছে কেন? কারণ আগেই বলেছি কেন ডিফারেন্ট স্টেজেস দেখা যায়। ইন ইচ menstrual cycle 4 to 5 try to mature to be a Graafian follicle, but only one will succeed. Some will present in the primary follicle and এরপরেও আশা ছেড়ে দেয়, stay there as a primary follicle. Two as a secondary follicle, আশা ছেড়ে দেয়। এবার কেউ একটা হয়তো টার্সারি ফলিকুলে এসে বলে আমি আর পারবো না, ওই হোক। সুতরাং ডিফারেন্ট স্টেজেস অফ আমরা যখন অ্যাডাল্টে দেখতে পাচ্ছি। আর ফিটাসের ক্ষেত্রে মেইনলি আমরা প্রাইমর্ডিয়াল ফলিকল অ্যান্ড প্রাইমারি ফলিকল দেখতে পাই। এই যে ডিফারেন্ট স্টেজেস অফ ফলিকল দেখতে, এই যে এইরকম দেখতে পাচ্ছি। এটা হচ্ছে ওভা বাস্ট করে গেছে, ওভা বেরিয়ে গেছে, ওভা বেরিয়ে গেছে, দেখো ওভা নেই, সেকেন্ডারি উসাইট নেই। না 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 না, গ্রাফিয়ান ফলিকুল বাস্ট বলতে গ্রাফিয়ান, ভুল হয়েছে আমার বলাটা, গ্রাফিয়ান ফলিকুল বাস্ট করে না, আমি বোঝাচ্ছি। তাহলে এটা আমি বলতে চাইনি, বোঝাচ্ছি, জিনিসটা গুলিয়ে ফেলছি। বাস্ট করে না গ্রাফিয়ান ফলিকুল, বাস্ট করে এই জিনিসটা হয় এটা, আমি একটুখানি 5 মিনিট লাগবে। এইটা ধরো ওভা, ওভা কেমন? এইটা ধরো টিউনিকা অ্যালবুজিনিয়া, একটুখানি ধরো, খুব ভালো কোশ্চেন করেছো, টিউনিকা অ্যালবুজিনিয়া। আর এখানে ডিফারেন্ট স্টেজেস অফ প্রাইমারি ফলিকুলে, কেউ সেকেন্ডারি ফলিকুল, এই হচ্ছে গ্রাফিয়ান ফলিকুল। কেমন? এই হচ্ছে গ্রাফিয়ান ফলিকুল। এই কিউমুলাস সুপারিকাস বা করোনা রেডিয়াটা, এই হচ্ছে থিকা ইন্টারনা, থিকা এক্সটার্না। কেমন? এইটা হচ্ছে প্রাইমারি উসাইট, আর এইটা হচ্ছে ওভাটা, পুরোটা ওভারি। কি হয়, এই যে এই সেলগুলি এইখানে, ঠিক আগে ইউটেরাসে পড়িয়েছিলাম যে আর্টারি, স্পাইরাল আর্টারি কনস্ট্রিক্ট করে, পরে ব্লাড সাপ্লাই হয় না। ঠিক এই গ্রাফিয়ান ফলিকল যেটা ফুললি ম্যাচিউর হলো, এই সেলগুলির আর্টারিয়াল সাপ্লাইয়ে এখানে কনস্ট্রিক্ট করে, ফলে এই জায়গাটায় একটা সেলগুলি ডিস্ট্রয়েড হয়ে যায়, এবং তাকে বলি আমরা স্টিগমা, বাইরে থেকে বোঝা যায়। অ্যান্ড দেন ডিউ টু অ্যান্ট্রাল ফলিকুল প্রেশার, এই যে ফ্লুইড প্রেশার এবং আরো কিছু ফ্যাক্টর রয়েছে, ইট পুশেস দিস প্রাইমারি উসাইট, এই সেকেন্ডারি উসাইট অ্যালং উইথ করোনা রেডিয়েটার সেল টু গো আউট অ্যাজ এ হোল। সো এই যে বাস্ট করা বলতে আমি বোঝাচ্ছি কি, সেকেন্ডারি উসাইট উইথ সারাউন্ডিং ফলিকুলার সেল অর সারাউন্ডিং কিউমুলাস সুপরিকাস সেল, তাকেই আমরা বলছি বাস্টিং। এই বাস্টিং কথাটা ইউজ করা উচিত হয়নি আমার, ইট ইজ বিন আউট। তাহলে কে বেরিয়ে আসছে? অনলি সেকেন্ডারি উসাইট, তাকে কভার করে ফিউ সেল ফলিকুলার সেল।
ফলিকুলার বা কিউমুলাস সুপরিকাস সেল, এই যে কভার সেলটাকে আমরা কি বলছি, করোনা রেডিয়াটা। তখন আর কিউমুলাস সুপরিকাস বলছি না, করোনা। অনেক বইতে কিউমুলাস সুপরিকাস ইজ সিনোনিমাস উইথ করোনা রেডিয়াটা, খুব ভুল নয়। কেমন? তাহলে কি বাস্টিং বলতে কি, ওভারি থেকে শুধু সেকেন্ডারি উসাইট with surrounding cumulus uforicus cell, few layer of cumulus uforicus cell comes out of the ovary এবং সেটাকেই রিসিভ করে। এবং এই করোনা রেডিয়েটার সেল আপ টু ইয়ে অবধি থাকে, মানে ফার্টিলাইজেশন অবধি থেকে যায়। এই করোনা রেডিয়েটার সেলের মধ্যে দিয়েই স্পার্মকে যেতে হবে। তাহলে বুঝতে পারছো তো, যেই বাস্ট করে গেল, ওভাম বেরিয়ে গেল, ওভামটা এখানে চলে এলো, সেকেন্ডারি উসাইটটা which is received by fallopian tube, কেমন, আর এ হয়ে গেল এরকম। ক্লিয়ার হয়েছে? এটা ও বাস্ট মানে ওখানে ফেটে গিয়ে জল টল বেরিয়ে যায় না, এটা আমি বোঝানোর জন্য বললাম। জাস্ট ওভারটা বেরিয়ে যায়, ওই জায়গাটা একটা নেক্রোটিক হয়, নেক্রোটিক স্পট, তাকে কি বলে, স্টিগমা। এই যে ডিফারেন্ট স্টেজ। অনেক সময় দুটো গ্রাফিয়ান ফলিকল বাস্ট করে যেতে পারে, তাহলে টুইন হওয়ার চান্স থাকতে পারে। তাহলে এইটা দেখো, চলো এবার দেখি। এইটা দেখো, পরীক্ষায় এই স্লাইডটাই এরকম ভাবে ফিট করে দেওয়া হবে। পরীক্ষায় যেখানে গ্রাফিয়ান ফলিকল থাকবে বা টারশিয়ারি ফলিকল থাকবে, এখানেই ফিট করা হবে, এইটা জেনে রাখো। সুতরাং ওইটা ভালো করে দেখো, যেখানে টারশিয়ারি ফলিকল থাকবে, ওভাম উসাইডটা একটা দিকে চলে গেছে, মধ্যখানে ফ্লুইড, ওইটাই ফিক্স করা থাকবে। সুতরাং ওই জায়গাটাকে আইটাকে সেট করো। পরীক্ষাকে পাস, তারপরে জ্ঞান। নইলে জ্ঞান হয়ে পরীক্ষায় পাস না করলে কোনো ভ্যালু নেই, ডিপ্রেশনে চলে যাবে। একজন অনেক জানে, কিন্তু পরীক্ষায় পাস না করলে তো আমাদের সিস্টেমটা তো খারাপ না। দে আর নট জাজিং দ্য নলেজ, দে আর জাজিং ওয়ান ডে। এটা তুমি ওই দিনে তুমি কি করলে সেটা ইজ ইম্পর্টেন্ট। ওই দিনে তোমার শরীর খারাপ হলো, মেন্টাল হলো, তুমি পারলে না, বাস ফেল। ইট ইজ এ ওয়ান টাইম ক্রস সেকশনাল হয়ে যাচ্ছে। চাইছে যে থ্রু আউট দ্য ইয়ে হবে সেইভাবে, কিন্তু স্টিল এটা তো ভ্যালু দেওয়া হচ্ছে একমাত্র ফাইনাল এক্সামিনেশনে। পার্টিকুলার ডেতে তুমি কি অ্যাটেন্ড করো, হাউ টু এক্সার্ট ইন এ পার্টিকুলার ডে অ্যান্ড পার্টিকুলার টাইম, দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট। কোশ্চেন করলে বলবে যে মেডিকেল যখন যাচ্ছ, পেশেন্টকে যখন দেখছো, তোমাকে তো দ্যাট মোমেন্টে ইউ হ্যাভ টু ডিসাইড, সো ইউ ক্যানট আর্গু উইথ দ্যাট। তুমি তো বলতে পারবে না যে আগে তো এরকম পেশেন্ট ছিলাম, ভালো করেছি। তোমাকে ওই মোমেন্টে ডিসাইড করতে হবে, this patient how to treatment, a patient with a ventricular fibrillation, at that very moment you have to give treatment properly. So you cannot argue, sir, one day in one fraction of a hour, it is not fair to judge me in a fraction of an hour. Then next question, suppose a patient come, then you will tell, you come after next day and I will then decide it, no? So that you cannot argue with this point. আজকে যখন কম ছেলে আছো, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখো একটু। এটা দেখো একটা টারশিয়ারি ফলিকল, বাদিকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। হ্যাঁ, এটা দেখো একটা পুরো সমস্ত র্যাটের ওভারি, ডিফারেন্ট স্টেজ, প্রাইমারি ফলিকল, সেকেন্ডারি ফলিকল। ওভারি মিস হওয়ার কথা নয়, না বলে দিলেও পারবে সবাই। বুঝে নিয়ে, if you can understand, you can easily go through now. And দেখো, single layer flat, then cubical, then multi-layer, then fluid appear to separate it into two part. এইটাকে বলে cumulus suforicus, এইটাকে বলে discus proligerus, same follicular cell. আর কোনো ব্রাঞ্চ দেয় inferior iliac artery, important branch? অন্য কোনো অর্গানকে দেয় ডায়াফ্রাম ছাড়া? এভাবেই তো অস্পি কোশ্চেন থাকবে। সুপ্রারেনাল গ্ল্যান্ডের সাপ্লাই কি? সুপিরিয়ার, মিডিল, ইনফিরিয়ার। সুপিরিয়ার যেটা রয়েছে সুপ্রারেনাল আর্টারি, সেটা আসছে ইনফিরিয়ার ফেনিক থেকে, মিডিলটা আসছে অ্যাবডোমিনাল অ্যাওর্টা থেকে, আর ইনফিরিয়ার আসছে রেনাল আর্টারি থেকে।
এইগুলি হচ্ছে ট্রিকি কোশ্চেন। এবার হচ্ছে ভেন্ট্রাল ব্রাঞ্চ কি, সিলিয়াক ট্রাঙ্ক, সুপিরিয়র মেসেন্টেরিক আর্টারি, ইনফিরিয়র মেসেন্টেরিক আর্টারি। সিলিয়াক ট্রাঙ্কের আবার কি কি ব্রাঞ্চ আছে, লেফট গ্যাস্ট্রিক আর্টারি, স্প্লেনিক আর্টারি আর কমন হেপাটিক আর্টারি। সুপিরিয়র মেসেন্টেরিক আর্টারি কি কি ব্রাঞ্চ, আস্তে আস্তে, ইনফিরিয়র প্যাঙ্ক্রিয়াটিকো ডিওডিনাল আর্টারি হুইচ সাপ্লাই, কাকে কাকে সাপ্লাই করে নামের মধ্যেই আছে, প্যাঙ্ক্রিয়াস অ্যান্ড ডিওডিনাম, অ্যান্ড ইট অ্যানাস্টোমোসিস উইথ সুপিরিয়র প্যাঙ্ক্রিয়াটিকো ডিওডিনাল আর্টারি। ইনফিরিয়র প্যাঙ্ক্রিয়াটিকো ডিওডিনাল আর্টারি অ্যানাস্টোমোস উইথ সুপিরিয়র প্যাঙ্ক্রিয়াটিকো ডিওডিনাল আর্টারি। এবার ইনফিরিয়র প্যাঙ্ক্রিয়াটিকো ডিওডিনাল আর্টারি ইজ এ ব্রাঞ্চ অফ সুপিরিয়র মেসেন্টেরিক আর্টারি। তাহলে সুপিরিয়র প্যাঙ্ক্রিয়াটিকো ডিওডিনাল আর্টারি কি ব্রাঞ্চ, গ্যাস্ট্রোডিওডিনাল আর্টারি। ওটা আবার কান ব্রাঞ্চ, কমন হেপাটিক আর্টারি। বাহ। এবং এই superior pancreaticoduodenal artery divides into anterior and posterior branch. We supply the anterior posterior branches of the inferior pancreaticoduodenal artery. এবার inferior pancreaticoduodenal এর পরে আর কি ব্রাঞ্চ দেয়, superior mesenteric artery, medial colic, middle colic আর রাইট কোলিক, মিডিল কোলিক, ঠিকই বলেছে, মিডিল কোলিক, রাইট কোলিক আর ইলিওকোলিক। ইলিওকোলিকের আরেকটি ইম্পর্টেন্ট ব্রাঞ্চ কি, সিকাল ব্রাঞ্চ দিল, আর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যাপেন্ডিকুলার আর্টারি। হোয়াট ইজ দ্য স্পেশালিটি অফ দ্য অ্যাপেন্ডিকুলার আর্টারি, কার্ভড। কেন কার্ভ, হ্যাঁ ওটাই পড়ে। আচ্ছা কার্ভটা কেন, বা টর্চুয়া কেন, কারণ মেসো অ্যাপেন্ডিক্সের মধ্যে দিয়ে যায়। মেসো অ্যাপেন্ডিক্স অনেকটা ছোট অ্যাপেন্ডিক্স থেকে, ফলে ছোট জায়গার মধ্যে ওকে কার্ভ করতে হয়। আরেকটা যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, যেটা শোনার জন্য আমি বসে আছি, সেটা হচ্ছে এন্ড আর্টারি, এবং এটাই হচ্ছে ক্লিনিক্যালি ডেঞ্জারাস। অ্যাপেন্ডিসাইটিস, ইনফ্লামেশন অফ দ্য অ্যাপেন্ডিক্স। এই যে অ্যাপেন্ডিক্স রয়েছে, এইটা হচ্ছে মেসো অ্যাপেন্ডিক্স। মেসো মানে কি, মেসো অ্যাপেন্ডিক্স মানে কি, মানেটা কি, এই যে মেসো অ্যাপেন্ডিক্স বলছি মানেটা কি, হোয়াট ইজ মেসেন্ট্রি, হোয়াট ইজ দি মেসেন্ট্রি, হ্যাঁ, peritoneal folds which hangs the small intestine. The mesentery is the peritoneal layer, এরম ভাবে একটা ফোল্ড অফ পেরিটোনিয়াম, এই যে এটা, আর এইটা হচ্ছে গাট, স্মল ইন্টেস্টাইন, এইরকম ভাবে কভার করে রেখেছে। এইটাকে বলে হচ্ছে মেসেন্ট্রি, পেরিটোনিয়াল ফোল্ড। সিমিলারলি অ্যাপেন্ডিক্স যদি এটা হয়, এটা হচ্ছে মেসো অ্যাপেন্ডিক্স, পেরিটোনিয়াল ফোল্ড, মেসো অ্যাপেন্ডিক্স। আর এইখান দিয়ে এটা যদি আবার বারবার বলছি, এই যে ফোল্ড রয়েছে, এই আর এইটা হচ্ছে তোমার পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি, এই জায়গাটা, এইটা ভালো করে বুঝবে। এটা হচ্ছে ফোল্ড আর এইটা হচ্ছে পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি। পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটির মধ্যে কিন্তু গাঁট নেই, দেখতে পাচ্ছ কি, দেখতে যেহেতু এটা ট্রান্সপারেন্ট মনে হচ্ছে গাঁটটা পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটির মধ্যে, কিন্তু দেখো পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটির বাইরে কিন্তু রয়েছে। এইটা হচ্ছে পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি, এই পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটির মধ্যে কিন্তু গাঁটটা নেই, এক্সট্রা পেরিটোনিয়াল টিস্যুর মধ্যে রয়েছে, এইটা কিন্তু ক্লিয়ার করবে। কিন্তু অ্যাবডোমেন ক্যাভিটির মধ্যে রয়েছে, জিনিসটা বুঝতে পেরেছো কি, এইটা হচ্ছে পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি ছিল, এইটা হচ্ছে পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি। এই যে কিছু আছে এর মধ্যে, নেই, এটার মধ্যে এবার আছে, আছে, কিন্তু এরকম থাকে না, থাকে এরকম। তাহলে কি এইটা কি এর মধ্যে রয়েছে, না,
সুতরাং কোনো অর্গানই পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটির মধ্যে থাকে না, শুধু ওভারি আজকে যেটা পড়ালাম ওইটা, যেহেতু পেরিটোনিয়ামটা ওখানে চেঞ্জ হয়ে জার্মিনাল এপিথেলিয়াম হয়, সুতরাং ওভারিটাকে বলা যেতে পারে কিছুটা ইন্ট্রাপেরিটোনিয়াল, আদারওয়াইজ কেউ থাকে না, সব বাইরে থাকে। সুতরাং এই ফোল্ডের মধ্যে যেটা রয়েছে এটা এক্সট্রা পেরিটোনিয়াল গার্ডটা, আর এখান দিয়ে আর্টারিগুলি যাচ্ছে। সুতরাং আর্টারি বলো, ডিওডিনাম, স্মল ইন্টেস্টাইন বলো, অ্যাপেন্ডিক্স বলো, আমরা বলছি বটে এটা পেরিটোনিয়াম কভার্ড, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটির মধ্যে নেই। পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটিতে শুধু ফিউ সিসি অফ ফ্লুইড থাকে, আর কিচ্ছু থাকে না। এই অ্যাপেন্ডিকুলার আর্টারিটা হচ্ছে এন্ড আর্টারি, ফলে এই জায়গাটা যদি ব্লক হয় কোনো কারণে, দ্য অ্যাপেন্ডিক্স, কোনো পাশের আর্টারি নেই যে ওকে সাপ্লাই করবে, ফলে অ্যাপেন্ডিক্স উইল, the wall of the appendix will, the part of the appendix which is supplied by the artery will die, and ultimately appendixটা ফুটো হয়ে যাবে। ফুটো হয়ে অ্যাপেন্ডিক্সের ভেতরে যা জিনিস আছে সব পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটিতে বেরিয়ে আসবে, ফলে পেরিটোনাইটিস হবে। তার জন্যই অ্যাপেন্ডিসাইটিস ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস, সাথে সাথে অপারেশন করতে হয়। when it is diagnosed it will be within 24 to 48 আওয়ার্সের মধ্যে অ্যাপেন্ডিসাইটিস অপারেশন করে নিতে হয়। এছাড়াও আরও কারণ আছে। অ্যাপেন্ডিক্স মাস্কুলার পড়িয়েছিলাম, অ্যাপেন্ডিক্স মাস্কুলারের ওয়ালের মধ্যে গ্যাপ আছে, সেই গ্যাপ দিয়ে ইনফেকশন স্প্রেড করে যায় তাড়াতাড়ি পেরিটোনিয়ামের মধ্যে। সুতরাং অ্যাপেন্ডিসাইটিস ইজ এ অলওয়েজ, অ্যাকুট অ্যাপেন্ডিসাইটিস ইজ অ্যান সার্জিক্যাল এমার্জেন্সি, সবসময় এমার্জেন্সি হিসেবে ট্রিট করবে। আচ্ছা, এটা গেল। এবার হচ্ছে এটা সুপিরিয়র মেসেন্টেরিক আর্টারির অরিজিন ভার্টিব্রাল লেভেল কত? লো, একজনই বলছে L1, লোয়ার বর্ডার অফ L1, আর সিলিয়াকের হচ্ছে T12, ইনফেরিয়র মেসেন্টেরিক আর্টারির L3। এবার ইনফেরিয়র মেসেন্টেরিক আর্টারির ব্রাঞ্চ বলো। লেফট কোলিক sigmoidal artery. Superior rectal artery is nothing but a continuation of the inferior mesenteric artery. আচ্ছা, এই sigmoidal artery how many? 1 or 2? একটাই। যেমন হোয়াট ইজ দ্য রাইট কোলিক আর্টারি কটা রয়েছে? একটাই। লেফট কোলিক আর্টারি কটা? একটা। sigmoidal artery 4 to 6, 4 to 6, sigmoidal artery 4 to 6. What is the critical point of Sudeck? বলো। What is marginal arterial circle of Drummond? বলো, জিনিসটা কি?
এইটা হচ্ছে সুপিরিয়র মেসেন্টেরিক আর্টারি, এইটা হচ্ছে ইনফিরিয়র মেসেন্টেরিক আর্টারি। এই সুপিরিয়রের রাইট কোলিক, ইলিওকোলিক, এটা হচ্ছে মিডিল কোলিক। সো দিস রাইট কোলিক artery gives a ascending and a descending branch. Ileocholic artery gives an ascending branch and a descending branch, and ileocholic artery. Middle cholic artery given right sided and left sided branch. Similarly, left cholic artery given ascending and a descending branch. Sigmoidal artery anastomosis with each other and anastomosis with the descending branch, so that you look there is a circle is formed with one circle, one of the artery anastomosis with the neighboring artery. দেখো একটা সার্কেল ফর্ম করছে মালার মতো, and it is the marginal arterial circle of Drummond. একটার সাথে একটা দেখো মালার মতো করছে, এবং দে সাপ্লাই অল্টারনেটিভলি একটা লং ব্রাঞ্চ, একটা শর্ট ব্রাঞ্চ দেয়, অ্যান্টিরিয়ার অ্যান্ড পস্টেরিয়ার গাট ওয়ালকে সাপ্লাই করে, এরমভাবে গাটকে সাপ্লাই করছে। হোয়াট ইজ ইজ ইউটিলিটি? কে কি বলে? মার্জিনাল আর্টারিয়াল সার্কেল অফ ডেমন্ট। কেন এটা মার্জিনে থাকে? একটা সার্কেল করছে, আর্টারিয়াল সার্কেল, এবং যে প্রথম ডেসক্রাইব করেছে ডক্টর ড্রামন্ড, তার নামে এইটা মার্জিনাল আর্টারিয়াল সার্কেল অফ ডেমন্ট। এটার ইউটিলিটি কি? ধরো এই জায়গাটা কোনো কারণে ব্লক হয়ে গেল, তখন এই ব্লাডটা এসে, তখন নর্মালি এইগুলি নেক্রোস হয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু হয় না। কেন হয় না? এর ব্লাডটা এখানে এসে এখানে দিয়ে দিচ্ছে, সো দ্যাট দ্য গাট ইজ সেভড। গাট ইজ সেভড। কোনো জায়গার একটা আর্টারি ব্লক হতেই পারে, কোনো কারণে থ্রম্বোসিস, এম্বলিজমে ব্লক হয়ে, ইট ক্যান বি ব্লক, কিন্তু হয় না। কেন? করেসপন্ডিং এইটা যদি ব্লক হয়, এ গিয়ে কে সাপ্লাই করে দেবে, এন্ড আর্টারি নয় কোনোটাই। সো ইট ইজ বিউটিফুল। এরপরে দেখো, এইটা হচ্ছে সিগময়েডাল আর্টারি, 4 থেকে 6টা, তার মধ্যে লোয়েস্ট সিগময়েডাল আর্টারি is anastomosis with the ascending branch of the superior rectal artery. হওয়ার কথা হয়, কিন্তু দেখা গেছে এই আর্টারিয়াল অ্যানাস্টোমোসিসটা খুব একটা এফেক্টিভ নয়। এগুলি যেমন এফেক্টিভ, এ ব্লক হলে এ সুন্দর দিয়ে দেবে, এ ব্লক হলে এখান থেকে এ ব্লাড দিয়ে দেবে, কিন্তু এইখানে যদি ব্লক হয়, লোয়ার সিগময়েডাল আর্টারি, সুপিরিয়র রেক্টাল আর্টারি, কিন্তু আপার ডিভিশন অফ দ্য সুপিরিয়র রেক্টাল আর্টারি ঠিক একটা ভালোভাবে ব্লাড দিতে পারে না। এই অ্যানাস্টোমোসিসটা খুব একটা এফেক্টিভ নয়। সুতরাং এই পয়েন্টটাকে বলা হয় ক্রিটিক্যাল। এই যে অ্যানাস্টোমোসিস বিন দ্য লোয়েস্ট সিগময়েডাল আর্টারি অ্যান্ড আপার ডিভিশন অফ দ্য সুপিরিয়র রেক্টাল আর্টারি ইজ কল্ড ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট অফ সোডেক। সোডেক যে মানে ডেসক্রাইব করেছে। সুতরাং এইখানে যদি ব্লক হয়, এই জায়গাটা নেক্রোজড হয়ে যেতে পারে, ডেথ হয়ে, এখানকার টিস্যু মে ডাই। তার জন্য এটাকে বলা হয় ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট অফ সোডেক। আচ্ছা, সুতরাং এটা ইম্পর্টেন্ট। সুতরাং যে কোনো অপারেশন করার সময়, লাইগেশনের সময় এই জায়গাটা খেয়াল রাখতে হবে যে এটার প্রক্সিমালি লাইগেট করতে হবে, এই ডিস্টালি, না হলে কিন্তু ডেঞ্জার হয়ে যাবে। আচ্ছা, এবার সুপিরিয়র রেক্টাল আর্টারি, এটা বলেই আমি বডিতে যাব, দেখাবো। এই যে আমি ইম্পর্টেন্ট যেগুলি দেবে, এটা রেকটাম, এটা অ্যানাল ক্যানেল। এইখানে একটা লাইন রয়েছে, তাকে বলা হয় পেকটিনেট লাইন। আর এখানে কিছু কিছু উঁচু, তোমাদের যখন ভিসেরা পড়ানো হবে দেখবে উঁচু উঁচু জায়গা রয়েছে কালামের মতো, তাকে বলা হয় অ্যানাল কালাম। কি বলে? অ্যানাল কালাম। কেন অ্যানাল কালাম বলে? এইখানে যেমন সুপিরিয়র রেক্টাল আর্টারি রয়েছে, এই সুপিরিয়র রেক্টাল আর্টারি এখান দিয়ে ভাগকে সাপ্লাই করছে, এখানে রয়েছে, গিয়ে সাপ্লাই করছে, and it anastomosis with the middle rectal artery and inferior rectal artery. Superior rectal artery
is a branch of car branch, continuation of the inferior mesenteric branch of inferior mesenteric artery, branch of abdominal aorta. আর এই মিডিল অ্যান্ড ইনফিরিয়ার ইজ এ ব্রাঞ্চ অফ ইন্টারনাল ইলিয়াক আর্টারি। ছেড়ে দাও, সেটা দরকার, আর্টারি এখানে ইম্পর্টেন্ট নয়, ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ভেইনটা। তাহলে সুপিরিয়র রেক্টাল আর্টারি যেমন রয়েছে, সুপিরিয়র রেক্টাল ভেইন রয়েছে, মিডিল রেক্টাল আর্টারি যেরকম রয়েছে, মিডিল রেক্টাল ভেইন রয়েছে, ইনফিরিয়র রেক্টাল আর্টারি ইজ দেয়ার ইজ এন ইনফিরিয়র রেক্টাল ভেইন। এই সুপিরিয়র রেক্টাল ভেইন এই অ্যানাল কলমের এখানে রয়েছে, এরমভাবে বেরোচ্ছে, গিয়ে আলটিমেটলি দে জয়েন টুগেদার টু ফর্ম দ্য সুপিরিয়র রেক্টাল ভেইন, which ultimately goes to the inferior rectal vein, and inferior rectal vein ultimately drains into the splenic vein. কেমন? এটা কার হলো তাহলে? আলটিমেটলি এটা, এবং স্প্লেনিক ভেন আলটিমেটলি ড্রেন করছে কোথায়? স্প্লেনিক ভেন নয়, রেনাল ভেনে ড্রেন করছে। এই হ্যাঁ, বাট রেনাল ভেন কি বলছে? সুপিরিয়র রেক্টাল ভেনে ড্রেন করছে, কেমন না? স্প্লেনিক ভেনেই ড্রেন করছে, ঠিকই বলেছে। আচ্ছা, তারপরে এই যে যাচ্ছে, ইট ইজ আলটিমেটলি ফর্ম দ্য পোর্টাল ভেন। পোর্টাল ভেন কাকে সাপ্লাই করে? লিভার। পোর্টাল ভেন লিভার। পোর্টাল ভেনের কাজ কি? লিভার থেকে নেয়, লিভারে নিয়ে যায়। কি নিয়ে যায়? আমাদের ডাইজেস্টিভ মেটেরিয়ালগুলি। আমরা যে ডাইজেশন করছি, খাবার খাচ্ছি, এই যে এত খাবার খাই, ভাত, রাইস, ডাল, রোল, বিরিয়ানি, চাউমিন, they are broken into in GI tract, mainly in the small intestine, into glucose, amino acid, and fatty acid and glycerol. They are absorbed by the superior mesenteric vein, inferior mesenteric vein, and ultimately they form the portal vein. Superior mesenteric vein joins with the splenic vein to form a large vein known as the portal vein, which goes to the liver, the factory. তাহলে আমরা যে খাবারগুলি খাচ্ছি সেগুলিতে এগুলি হচ্ছে র মেটেরিয়াল। ইট ইজ ব্রোকেন ডাউন ইনটু কার্বোহাইড্রেট, মানে গ্লুকোজ, অ্যামাইনো অ্যাসিড, প্রোটিনটা ভাঙে অ্যামাইনো অ্যাসিডে, আর ফ্যাট, লার্জার যে ফ্যাট খাচ্ছি, হ্যাঁ, দই ডালডায় ভাজছে, পাম অয়েলে ভাজছে, ফ্যাটি অ্যাসিড অ্যান্ড গ্লিসারল। These are all absorbed by the superior mesenteric vein and inferior mesenteric vein. গেল? And superior mesenteric vein and inferior mesenteric vein, ultimately superior mesenteric vein joins with the splenic vein to form the splenic vein. So ultimately সব চলে গেল joins with the splenic vein to form the portal vein. Ultimately সব চলে গেল portal vein. পোর্টাল ভেন ওকে ক্যারি করে নিয়ে গেল লিভারে। লিভার এবার ফ্যাক্টরি পেয়ে গেল কাঁচামাল, এবারে গ্লুকোজকে নানা রকম করছে, গ্লাইকোজেন করছে, কখনো কার্বোহাইড্রেট অন্য কোথাও অ্যাড করছে, হ্যাঁ, অ্যামাইনো অ্যাসিডকে ডিফারেন্ট প্রোটিন, ডিফারেন্ট হরমোন তৈরি করছে, ফ্যাটকে কোলেস্ট্রল তৈরি করছে, এরকমভাবে ফ্যাক্টরি কাজ করছে, সেগুলি আবার ঢেলে দিচ্ছে হেপাটিক ভেনে। হেপাটিক ভেন থেকে ইনফিরিয়র ভেনেকে বাই যাচ্ছে, ইনফিরিয়র ভেনেকে বা ব্লাডগুলিকে সারা শরীরে ছড়িয়ে দিচ্ছে, সেলগুলি সেগুলি নিচ্ছে। এটাই হচ্ছে নর্মাল। তাহলে এই ইনফিরিয়র রেক্টাল ভেন যেটা আঁকলাম, ইট ইজ এ পার্ট অফ পোর্টাল সিস্টেম, তাই তো? পোর্টাল সিস্টেম, কারণ এটা পোর্টাল ভেনেই যাচ্ছে। আর এই মিডিল রেক্টাল ভেন অ্যান্ড ইনফিরিয়র রেক্টাল ভেন, করেসপন্ডিং ভেন, এই দুটো আবার এই পেকটিনেট লাইনে সুপিরিয়র রেক্টাল ভেনের সাথে অ্যানাস্টোমোসিস হচ্ছে। আলটিমেটলি ইট গোজ টু, এটা হচ্ছে পোর্টাল ভেন, এরম ভাবে গিয়ে পোর্টাল ভেনে যাচ্ছে।
and it anastomoses that pectinate line with the middle and inferior rectal vein. They are the tributary of the internal iliac vein. এই ইন্টারনাল ইলিয়াক ভেন এইগুলিকে আমরা বলি সিস্টেমিক ভেন, যেগুলি ভিসেরার থেকে পোর্টাল ভেনে যায়, আর বাকিগুলি যে ভেন রয়েছে রেনাল ভেন, এগুলি ডায়াফ্রাম থেকে যে ভেন যাচ্ছে, ইনফিরিয়র ফ্রেনিক ভেন, এই যে মিডিল কোলিক ভেন, এই যে ইনফিরিয়র রেক্টাল ভেন, এগুলিকে আমরা বলি সিস্টেমিক ভেন। কি বলি? সিস্টেমিক ভেন। ভালো কথা, এখানে অ্যানাস্টোমোসিস হচ্ছে। গন্ডগোলটা কখন হয়? যখন লিভার ইজ ড্যামেজড। একজন খুব অ্যালকোহল খায়, খেতে খেতে লিভারকে ড্যামেজ করলো, সিরোসিস অফ লিভার হলো। তবে মানে নয় যে অ্যালকোহল খেলেই সিরোসিস হবে। দেয়ার আর সো মেনি কজেস অফ সিরোসিস আদার দ্যান অ্যালকোহল। ফর এক্সাম্পল হেপাটাইটিস বি, হেপাটাইটিস সি, এগুলি সিরোসিস করতে পারে, ক্যান্সারও করতে পারে। আলফা 1 অ্যান্টিট্রিপসিন ডেফিসিয়েন্সি সিরোসিস করতে পারে। এছাড়া আরও নানা রকম মেটাবলিক ডিসঅর্ডার আছে, সেখানে সিরোসিস করতে পারে। দে কল্ড সিরোসিস। সিরোসিস হলে কি হয়? লিভারের যে আর্কিটেকচারটা, এই যে এখানে লিভার রয়েছে, লিভারে যাচ্ছিল, এই আর্কিটেকচারটা ড্যামেজ হয়ে যায়, ফাইব্রাস টিস্যু হয়ে যায়। লিভার যে সুন্দর সেল লোবুল রয়েছে, সুন্দর হেপাটোসাইটস, প্লেটস অফ হেপাটোসাইটস রয়েছে, অল আর ড্যামেজড and replaced by fibrous tissue, connective tissue fibrous tissue দিয়ে রিপ্লেস করে, যার কোনো রকম সুন্দর জিওমেট্রিক্যাল কিছু নেই। সে কিচ্ছু বোঝে না, সে বোঝে ওই জায়গাটাকে আমাকে মেকআপ করতে হবে। মেকআপ করতে গেলে কি হয়? এই যে পোর্টাল ভেন তাকে জড়ামড়ি করে ফেলে। দে আর এন্ট্যাঙ্গেলড উইথ ব্লকিং অফ দ্য পোর্টাল ভেন। যেই ব্লকিং হয়ে গেল, এই ব্লাড আর যেতে পারছে না, এই জায়গাটাকে ফাইব্রাস টিস্যু দিয়ে ব্লক হয়ে গেছে। So the venous blood which come here from this portal vein cannot go. So portal venous pressure টা বাড়তে থাকে। এই পোর্টাল ভেন যখন যাচ্ছে না, blood is accumulating, creating high pressure in the portal vein. আমরা বলি পোর্টাল হাইপারটেনশন। এবার পোর্টাল নর্দমা যে when the drain is blocked, ultimately this water is blocked and going back and accumulating in backside. So this blood is accumulating this side, it is enlarged, this is enlarged, blood is accumulating, ultimately এই জায়গাটা ফুলে ফুলে ওঠে এবং ব্লাড চেষ্টা করে ব্যাকফ্লো করে দিয়ে এইখান দিয়ে গিয়ে ব্যাকফ্লো করে ইনফিরিয়র ভেনা কাভা দিয়ে পাঠিয়ে দিতে, যেহেতু এখানে কানেকশন অ্যানাস্টোমোসিস রয়েছে। এখানে নর্মালি পোর্টো সিস্টেমিক অ্যানাস্টোমোসিস রয়েছে, নর্মালি আমাদের কোনো ঝামেলা হয় না। কিন্তু যখন পোর্টাল ভেনের অবস্ট্রাকশন হয়, পোর্টাল ভেনাস হাইপারটেনশন হয়, তখন হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড এদিকে আর যেতে পারছে না, এদিকে যেতে পারছে না, তখন এদিক দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কেমন? স্বাভাবিক, যেখানে রাস্তা পাবে ওখান দিয়ে যাবে। সো অ্যান্ড দিস ভেইনস আর এনলার্জড, এখানের ভেনগুলি তখন ফুলে ফুলে ওঠে, সেটাই হচ্ছে পাইলস। এবং সেটা হচ্ছে ইন্টারনাল হেমোরয়েডস। এখানেও একটা পাইলস হতে পারে বাইরের দিকে, যেটা বাইরে থেকে দেখা যায়, সেটা পরে আসবে। এক্সটার্নাল হেমোরয়েডস, পাইলসের সায়েন্টিফিক নেম হচ্ছে হেমোরয়েডস। তাহলে এটা কি হলো? পাইলস হলো। পাইলস আর কিছুই নয়, যখনই এই ভেনাস কালামের ভেনগুলি, সুপিরিয়র রেক্টাল ভেন, এগুলি যখন এনলার্জ হয়ে যায়, তাকেই বলে পাইলস। এবং যদি খুব প্রেশার বেড়ে যায়, এগুলি খুব থিন ওয়াল্ড হয়, ওয়াল ইজ রাপচার্ড অ্যান্ড ব্লাড ইজ কামিং আউট থ্রু অ্যানাস। আমরা দেখবে যাদের পাইলস হয়, যেখানে বসে ব্লাড স্টেইন হয়ে যাচ্ছে, সেটাই হচ্ছে অ্যান্ড ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য সাইট অফ portosystemic anastomosis, this pectinate line where the superior rectal vein anastomosis with middle and rectal. There are other sites, কালকে পড়াবো umbilical। তোমাদের যেহেতু চান্স পেলাম, একটু বুঝিয়ে দিলাম, যেটা লেকচার ক্লাসে সম্ভব হবে না অত ডিটেলসে বোঝানো। তাহলে বুঝতে পেরেছো পাইলস কাকে বলে? এটাকে বলি, এটা ভেতর দিকে হয় বলে ইন্টারনাল পাইলস। আবার এইখানটায় একটা পাইলস হয়, তাকে বলে এক্সটার্নাল পাইলস, এক্সটার্নাল হিমোরয়েড, সেটা আলাদা। অনেক সময় এক একজনের দুটোই হয়, ইন্টারনাল এক্সটার্নাল পালস দুটোই হতে পারে।
সুতরাং এছাড়াও আরেকটা কারণ আছে, পোর্টাল হাইপারটেনশন ছাড়াও অনেক কারণে পাইলস হতে পারে। পাইলস মানেই নয় যে ওর পোর্টাল হাইপারটেনশন হয়েছে। এই জিনিসগুলি মেডিকেল পড়তে এসেছো, অল উইল বি ক্লিয়ার। আমি একটা বললাম বলেই এই তোর পাইলস হয়েছে মানে ওর পোর্টাল হাইপারটেনশন হচ্ছে না। ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য কজ অফ পাইলস। ম্যাক্সিমামই পোর্টাল হাইপারটেনশন হয় না। পাইলসের মূল কারণ অনেক আলাদা, অনেকগুলি কারণে পাইলস হতে পারে। কেমন? ওয়ান অফ দ্য কজ অফ ইন্টারনাল পাইলস ইজ দ্য পোর্টাল হাইপারটেনশন। তার মানে কি পাইলস হলেই ওর পোর্টাল হাইপারটেনশন হয়েছে, ওর সিরোসিস হয়েছে? নো, মাথায় এটা আনবে না, কিন্তু মাথায় থাকবে যে ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য কজ। এটাই হচ্ছে বিউটি অফ মেডিকেল। তোমাকে ডিরেক্টিভের মতো বার করতে হবে যে এর কারণটা কি। ইট ইজ হতে পারে, ওতেও হতে পারে, এতেও হতে পারে। তাহলে এর কি? হিস্ট্রি নিতে হবে, দেখতে হবে, দরকার হলে ইনভেস্টিগেশন করতে হবে, লিভার ফাংশন টেস্ট করতে হবে। সেটাই হচ্ছে আসল। আমি বললাম বলেই কেউ বাড়িতে কারো পাইলস হয়েছে অমনি বলে দিলে তোর সিরোসিস হয়ে গেছে, নো, ডোন্ট কমেন্ট অন দিস। কেমন? ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য কজ। কেমন? সুতরাং যত অনেক কিছু বললাম পরীক্ষার জন্য, কী কীভাবে কোশ্চেন হয় এবার বুঝতে পারলে। এবার একটু বডিটা দেখো তোমরা।